Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techitsitsana, techiyambutsana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambutsana, fila, kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techitsitsana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techitsitsana, techiyambutsana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Hello, good people, muri say. Salibonani Malkabezula Markelinja Nibawetu, how are you, wherever you are? Muruku's gonna say, I can see Mkuma Cloud is smiling over there. Mary, how are you? Ndawana and the friends, how are you doing? Boss Rudy, muri say. Boss Rudy, Mary, David. Boss, you're good. Mkuma Cloud, how are you? Tinofara makadiyo. Boss, you're good. Mkuma Cloud, vori menyiri kure. All right. Mirai tite so. Right. For those who are just joining us, welcome to Ddc Skool of Thoughts, where we discuss real life matters. If it's your first time coming here, please do likewise follow the page, like the page, share the page. If you've got a story that you want to share with us, please inbox us, then we can do your story. If you want any counseling, if you want therapy, if you want people to talk to, that's our job. That's what we do. We do it for free. Right. Audrey Awadi, how are you doing? Grace Isaacs, how are you doing? Maslin Winnet Wayula, how are you doing, my dear? Nyara Zaimu Kurajija, they say, loveness, watch on the AP, Julie, Jewels, how are you doing? Umba Magdalene, how are you doing? Whom did I miss? Miriam Manda, they say, Ugo, Goma, Nubeka, Kimberly Clay.
What's up, my dear Sbongile Kumalo? How are you doing? Winnet Napid, how are you doing? ODKs, what's up, what's up, what's up, what's up? Shelly Ajoda, should say, Ambiloni Rufu, Ndeipi. Mary God Marzani Mzuguru wangu nyashani, thanks for watching. Dear on this nagona Grace Isaac, I've seen you. Scholastic More, thanks for watching. Majamafa, thanks for watching. Did I miss anyone? Linda Rumbichikomo, thanks for watching. How are you, my dear? Bulga Muringai, thanks for watching. Right. I hope and trust you guys are doing good. Show you because 8:30 kunokwana ngari masikati. Yakurwadza redio it's half past 8 masikati zora kachika nyika kuti ga zora runyura zora na 10. Anyway, zvitsapu zvinenge imbwa zviri sei Russell Sika Sokola zviri sei chedza vamoyo ndeipi. What is it, Settlens? How are you doing? Right, good people. Always good news, right? Anima stars, you can get your stars. If you want to subscribe, it's only $1 for a month. So by the end of the year, you have got yourself $12, which will go towards the charity. The stars that you are purchasing, the money as well goes to the charity. I think in the post the stars which people have purchased and whatever with the stars. So whichever money that we are going to accumulate through these shows, we'll channel it to Pact, where we will try and find somebody or something that will do back home just to support. Right. So we'll put our heads together and say, guys, we've raised $50. What do you want to do with the $50? If someone identifies something that we think is an urgent need, we'll send that money to help someone back home. So that's the purpose of the stars. So feel free to do and donate as many stars as you can, and you know your money is gonna go to good use. Yvonne Band, how are you doing? Wimbai Mad, say, Diarugus gonna say, be strong, my dear. Right, so that's what we do every Monday and Friday, 8:30 UK time, 9:30 Zimbabwean time, Southern Africa. We'll meet here, we'll discuss real life matters, things that matter to the heart, things that we might have come across, personal experiences. Your views, your opinions are well respected. Pano, atitukani, atite say. This Friday, fasten your safety belts. We are going to give the woman wear band aid. She's going to come to respond to what the husband had said in the letter. So, Garema Gadzira, kuti Friday. Chinenge chakaita sei, chinenge chakachaya, chinenge chichimhanya zvepitiri pano. Divorce Club is running well. Vari kunakirwa Divorce Club kuri kupisa, kuri kufaya, and chirungu chematiri mimo muri chenda takadaro, but chanetsa nechoti varime hakuna. Varime vari kuwanenge 4-5 out of 103 or 115 women. If you want to join Divorce Club, just ask for the link. We'll give you the link for the Divorce Club. It's where people are, trying to empower each other, trying to talk their challenges they have encountered, and try to comfort each other and try to navigate the way forward. So, Nas, it goes like this. Right. It says, drop your studies. Hello, Elder and DDC, need your advice and help. Elder, I'm a second-year student at Africa University. I'm a single mother with 2 kids by different fathers who do not support their children. Luckily, I do have my older siblings that are employed and are the ones who are supporting my children. Fast forward, a few months ago, Elder, I met a man who is 25 years older than me, mature, and we are currently in a relationship. Elder, this man, he financially supports me, my upkeep, i.e. my cosmetics and salon bills only. This man asked me to move in with him since he is divorced, and I did, and I do feel I'm doing all the wife's duties for him. Elder, now I'm staying with him, and he wants me to drop my studies. It's a waste of time, and this will take me nowhere. And if I drop my studies, he will marry me. He found me in uni, Ndonzi Chirega. Elder, the funny thing is that he has daughters the same age as I
and they are also currently in university, and is the one responsible for funding their education. Elder, my question is, should I drop my university for this man or continue with my education? Looking forward to your advice and help. Thanks for an amazing platform. So there we go. We have this young lady, mother of two different fathers, according to her. She's studying at African University in Zimbabwe. She's in a second year, almost a year left for her to graduate. Lucky enough, she's with siblings who are supporting her and their children. Then, love is love. She happened to find this man a few months ago. And they moved in together. The man asked this lady to move in together with him. But before she moved in, she said this man only supports her with the upkeep of cosmetics and salon bills, the other bits and pieces catered by her siblings. So because of love, this man asked him, "Oh, sweetheart, can you come stay with me, move in with me?" And she agreed. So when she moved in now, this gentleman is saying, "Oh, you know what? What's the point of you carrying on with your studies? They have no use. Drop the studies, then I'll marry you." So this lady is saying, "Hold on. You've got kids of my age who are in university. So why me? Why me to drop off my studies?" So the lady is asking, is it a wise move for her to drop her studies because of love? Because this man wants to marry her when she dropped off her studies. So she's asking, guys, what shall I do? Should I carry on with my studies? Or is he the right man? Because I might carry on my studies, maybe I might not get married. This man wants to marry me. And she said the man is divorced. They stay together. So she's saying, what can I do? So that's our story for tonight. This young lady, love on the other side. The man is demanding, leave education, be my wife. On the other side, she's in her second year, almost finished. She has got no problem with finances. Everything's been catered for by the siblings. But Mujolo is saying, regera chikoro iwewe, be a housewife. And I've got two kids from two different fathers. So that's our story for tonight. So for those who are just joining us, let me just give you a shout out, then we continue. Right. Right, vimbai madzi ndakuona ezi my Brooklyn muri sei sei, Russell ndakuona Patience atenda sitole zviri sei sei, Clara Chera chaba anti muri kuzvigona sei sei, Mike Anise chikukwa mukweva zviri sei sei muzukuru wangu. Right, Miri Margaret Mudavano ndeipi ndeipi, Ashley zviri sei sani zviri sei sei, Sibongile Kumalo zviri sei sei, Bimu wati ndeipi, I think Mr. Rose Sarafet Masibanda wacho muri kuzvigona sei sei. I think I've greeted you all. If I miss you, then talk about a Pascal Christine Chimbanga Zuri say Mkoba George, thanks for watching. Ivan Zuma, thanks for watching. Yogaita Ringa, thanks for watching. I think that's all. Julie Jua Sunday, thanks for watching. Right. Nyama Enzwaka, don't hear him daddy. Andawana, Ndian Sang Mira, Ndian Sang Lisa, how are you? Hi, Demo. Hi, everyone. How are you? We all doing fine, and you? I'm good. I'm back. My flu is gone. Oh, thanks. You are feeling much better now, yeah? Yeah, I'm good. Right, Voice good. jet in Dorasa. Voice Nora Saraga. Yeah. No, you'll be fine. Nolan in Veres, this is say through DG, how are you? Right. Chwera Jesley, how are you doing? Thanks for watching. Right. Ndawana, what's your take on this? Do you want to go first or do you want me to give Mary? No, I'll go first. Mnuza network yangu inezunguma sana. Okay. What's your take on this? And in my take on this is very simple.
at the end of the day, your education is yours. No one can take it away from you, you know. And it's very important kuti munyori anange chimwe se-ambulance asaitwe side track nemjolo zvamataura mjolo, because at the end of the day, what's the guarantee kuti she's going to end up with this guy for the rest of her life? Or ekaro zvapromiswa na iye murume uyu. What if he passes away? God forbid. But what if ekafa? Who's gonna look after her? You know. Yet ekaita qualification iyi yazi kwa inomuendesa anogona kuwa na career, anogona kuwa na inomuvhurira madoors. Might not end up being a career, but there's something about being educated that is a blessing. Inongokuvhura brain so inokubvisa ka ignorance kakazungairwa so. So education is a very good thing. Inini, I did a degree. I never worked a single day in the degree andakashanda. But ndinototenda Mwari kuti iyo degree yandakaita yakatondivhurira kapfungwa kekungofungawo kuti ndiite step up in a better direction. So this education for her, she really just needs to focus pachikoro. And I would be very insulted if I was one of her siblings who are making all this sacrifice. Kuti uende kuchikoro ndikubhadhara school fees. Atizivi how else those siblings are supporting her. And then just because of this new guy auya muupenyu wako waakutoda kudropa chikoro nenyaya yemjolo. You know, zvinongodawo focus in life. Chawa, if you start something, finish it. Be a person who finishes. Watanga course ipedze. And you know, no one can take that away. I'm repeating the point Yanamboreza before. No one can take that qualification away from you. Budia vekarambana newe mangwana or vekazorambana newe in 5 years, iwe wakaramba chikoro. You're left with nothing. You're back to having to depend on other people. Yet you can be independent. So focus on school. I'm sure 1 year, 2 years, I don't know how many more years she's left with, whether it's a degree or a diploma. But just focus, finish, and then marriage will come. But don't always have a dependency on somebody. Nokuti dependency ndo imwe inonetsa vanhu. Ndatumirwa video nomwe munhu murume echipopota zvekuti echitaura kuti hey inini handizivi hey kukusponsor hey your cosmetics hey you're lucky tikasangana ndikakutengera something, but don't demand it. Have your own thing, have your own money. Have your own foundation, you know, stand on yourself. Usarambe uchingodependa on people apa urikudependa on your siblings to take you to school. Now I could depend on this man for cosmetics. When will you stand up and depend on yourself? You know, so for me, it's a very simple open and shut case. Finish your education. And I don't understand why you already have 2 kids with 2 separate dads. Now you're trying to get yourself into another situation with another man. Chiko, augoni kungogara wega uchipedza zvinhu wombofokasa pavana wombofokasa nezvinokosha. Uramba uchingoti hopping from one bed to another. Kakazungairwa kanotofina, you know. You need to focus on yourself. What is important to you rather than ngoda mjolo vedwe mjolo yanetsa zvakawandisa unotokanganisa vana futi. Do you even care about the children? You know, be a good example to your kids. Let them see you start and finish something. Let them know that mommy, our mother, she provided for us successfully. Kwete kungoti mama vedu takakura tichingovaona tichingounzirwa vechingopiwa nemaboyfriend. Azvina hunhu. And what are you trying to show to your children, you know? In Indagakura, my dad passed away when I was really young, and not a single day, and I'm not lying, I'm not exaggerating. Yandakaona mai vangu chikwereta ndambobvira nchinzwa mai vangu echiti oh ndambonobvunza mai ningi kuti angangondikweretawo $5 ndambonokumbira mai ningi for cooking oil ndakumbono. My mom taught me to live within my own means, and this is what shaped me to be the woman that I am today. Neno mchitondona ndakadai kana ndisina handikwereti, but chandinenge ndichida ndoshanda. As long as I've got strength in my body, in my bones, I'll work for myself. Saka ndoda ngoencourage uyu munyori kuti there's more to it than just
finishing school, be a person who's independent, you know. Danana nemurume uyu, but dai wambodanana naye uchigara pako wega, uchienda kuchikoro, uchifokasa, and I think he would respect you more if you were a person that can stand on your 2 feet. There's nothing wrong with your boyfriend, you know, paying for your hair to be done, your nails to be done, but don't now give up your hopes and your aspirations, all because of a man. Arikuda kukupa- Arikukumanipulator. He's now in control of your life when he now dictates whether you should go to school or not, you know, because of marriage. He's dangling a carrot before you. Why would he not want to marry you even usirukenda kuchikoro? You know? Saka usaitiswe zvekudaro. I really just think that you need to be your own woman, be independent, do things for yourself. And there's no one kuti zvoni murume auya kuzokutorawo kumba kweabereki vako, and even if your real biological parents have passed on, like for him to come and take you from your siblings, echiti ndoda kuroora, you know. Now kumpa duties emkadzi, you're giving him wife duties. Wakugara naye. Why do you lessen yourself like that? Why do you cheapen yourself like that? You know, surely by now you should have learned your lesson, Kutuzoni. You want commitment, and commitment just doesn't come from the other person. Commitment comes from yourself as well. You know, you have to commit in yourself. Could have started this course. I'm going to finish this course. I'm going to get married. The man will come and collect me from my family's house. You know, kwete kuti kugara nemurume ndosaka akugona kudictator kuti siya chikoro nokuti anenge achitoziva kuti hapana chaunacho chako wega. You know, this whole week, for some reason, post out women make your own money, women make your own money. And I think it's a very important concept for us to teach not only our young gentlemen, but I'm talking in relation to Akazis also. Because let's teach our women, our daughters, to make their own money from a young age. Make money. From even the form one, I was a hustler. Ndishwana mari, ndaita makonro, ndairuka vanhu kuchikoro palanchi, ndaitengesa mafuriziti. I've always been a hustler, wanting to have my own money. And I always have my own dreams. And men are drawn to somebody who has their own dream. And if your only dream is to have somebody pay for your nails and your hair, is that going to be your dream in 10 years' time? Would you not want to have your own money? Kuti zvonipa unofungawo kuti ndoda kunoita nzwara dzangu, ndogona ngopinda mota mangu mandatenga ndonoitwa nzara dzangu. Vaizvosvo unenge unoda kumbokumbira, wombotukwa, womboitwa disrespected. What example are you really setting for your children? And what are you doing for yourself? And just show a bit of gratitude for your family as well, who are putting you through this education. But yeah, Dewa, as I said, for me, this is a very simple open and shut case. Munhu ngaapedze chikoro, even ekasashandisa course yake mberi uko, anenge ane certificate yake. Haazivi kuti chamuvhurira madhozi akaita sei pamberi apo certificate iyoyo. But at least be a person who finishes. And also know that your children are watching you. Be an example to your children so that they see the way they should go. A dependency syndrome is not a good thing. And I know kuti situation yeku Zimbabwe, I'm assuming kuti ari Zimbabwe tewa. But you know, I know situation yeku Zimbabwe yakatooma. Saka what I am advising, I know is not easy. Kuti munhu just try and rely on yourself, live by yourself. It would make some financial sense kuti unge uchigara this guy. But if he's encouraging his own children to go to school, but discouraging you from going to school, it means that he sees the value in education. And that's why he's pushing his own children to attain that education that will open doors for them. But he doesn't want you to have those same opportunities. He just wants you to go to Mumba, uchicha a housewife. And hauzivira mangwana, kuti mangwana chona chinenge chichiriko ekashaya o ekakusiya kudivorce unorora umwe mukadzi iwewe wakutangidza pa square one, and you don't know if your siblings will even want to pay for your school fees again, and your children are getting older.
the older children get, the more financial commitments they have. My school fees, my course, my. So you just want to be in a position where you are independent for yourself. And ekakuramba murume wacho naichiti zvoni, look, ina ndisi kuda munhu achaenderera mberi nechikoro. That's fine. Pedza chikoro chako, be a finisher. I just want to encourage you to be a person who finishes what you start, finish it. And I'm sure we're halfway, if not close to finishing your course. Ndichidaro ndipe vamwe mukana wekutaura and tinozosummarize papaya tanzwa mapoints evamwe vanhu. Thank you so much, Ndawana. Right, Gogoma Ncube Kimberly said, I got one and I'm glad I decided to follow and stick with my studies. My husband died a few years back, and Lord knows where I would be with the kids had I not completed my studies. I can stand on my 2 feet and hustle and hustle for them without putting myself in a situation where I can be manipulated like that. Mama told me never to depend on someone else. So I'm passing the same advice to you. Your education, your future, it's an opportunity many want but cannot afford. So grab it and run with it. That's Gogoma Ncube Kimberly. Right. Mary, how are you? Pardon, what's up in there? Dr. Love, how are you? Masibanda, how are you? Kunomrisei. Both good. Masibanda. Hello, hi guys, how you doing? Hi. Lisa Tamona. Right. So, Mary, what's your take on this one? Oh, hi everyone. How are you, panelists? How are you, the comment section? We're doing good. Oh, sisa vari kuzvipa pressure too much, pressure, ende vane kaudesperate kari mavari, so ari kuita zvechikoro apa akatoita move in kudhara instead yekufocusa nechikoro wakatoita move in nemurume wekudhara. Ngabvise pfungwa iyoyo. She must focus on her studies and finish school. Kana relationship iyo ichipera ngaipere, because handisi kuona paine future, because vana vemunhu vari kutoendawo kuuniversity but iye vari kumudza kuti it's a waste of time. So ngavhure pfungwa dzake ipapo futi. Saka amen, nokuti pfungwa dzake ari kumbonyatsofunga nepai. Amen. Apa already une vana 2 wakatoita move in. Ai, wakomana ka zvakaoma. Wakaita mistake yekutanga with another baby daddy. Yechi2, it's not a mistake. Repeating same mistakes ko apa wakaitiswa umwe mwana futi. Handifunga kuti family yake icharamba ichichengeta vana vake futi. Hey, zvakaoma. Ngapedze chikoro chake. Education is important. She must pursue with her studies. Achenjere hake kupiwa umwe mwana. Ndaona azochema zvangu. Ndaona azochema. Hapana kana future apa. Single mothers, please, ngatisamhanye. Pamwe unenge wakamitiswa uko kuda kuratidza vamwe vanhu kunze kuti ndogona kuita move on, zvinogona kuita ko dhara iro rikasamuroora. Dhara raari kudanana naro ko rikasamuroora omusiya futi. Ndaona achachema. Ndaona achema serious. Apo uri kunzi siya chikoro woswera uchiite and then what? And then what? Woswera wakarara zvako uchisurira mubhedha. Ameni toda kuswera uchiite uchitadza kuenda kuchikoro. Wakomana ka. Sorry. Sorry. Serious, you must value yourself. Kwete kuva desperate kudaro. Vari desperate maini now. Vari desperate kuita kunge vari kufunga nezesa kudaro. Kana iko kuda gwangu kubva amhanya kudaro. Inhangu ndinoti ngaaenderere mberi nechikoro.
ngaendere mberi nechikoro. Varume havambotiza, she's still young, 27. Ari kumhanyira kupi? Vana 2 already. Ndaona wapiwa umwe wechi3 otanga kutambura pachikoro wandisiya. So my advice to her is she must not repeat the same mistake. She must not. Education is important. She must finish her school. She must focus on her studies. Pass, find a good job. Wozvichengetera vana vako. Not kuva desperate kudaro. Vari kuzvipa pressure. She must value herself. Ndo maonero angu. Ndapedza. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, apakaipa. Right, for those who are just joining us, let me just do a quick recap on this one. For those who are just joining us, our topic tonight says drop your studies. Hello, Elder and DDC, need your advice and help. Elder, I'm a second-year student at Africa University. I'm a single mother with 2 kids by different fathers who do not support their children. Luckily, I do have my older siblings that are employed and are the ones who's supporting my children. Fast forward, a few months ago, Elder, I met a man who is 25 years older than me, mature, and we are currently in a relationship. Elder, this man, he financially supports me with my upkeep, i.e. cosmetic and salon bills only. This man asked me to move in with him since he's divorced, and I did, and I do feel I'm doing all the housewife duties for him. Elder, nyaya zondonza pano ndeyekuti now I'm staying with him and he wants me to drop my studies hands naye. It's a waste of time and this will take me nowhere, and if I drop my studies, he will marry me. Zvinoita were izvozvo, my elder. Elder, they found me in uni, Ndonzi Chirega. Elder, the funny thing is that he has daughters the same age as I, and they are also currently in university, and he's the one responsible for funding their education. Elder, my question is, should I drop my studies for this man, or continue with my education? Looking forward to your advice and help, and thanks for an amazing platform. So that's our story for tonight. A young lady was dating this man, so that's where we are with this story. Right, I've got a caller Ngagabata online panaba kubvira pachitanga. Caller, hold on. Connie, how are you? Connie ndakuona. Connie? I'm okay. How are you? Good. Chimbomiro wakadaro. Right. Okay. Good. Right. Caller online, how are you? I'm good, and you, Elder? Good, good. What's your take on this one? Okay. Ndinokwazisa vese mapanelists comment section. Nyaya iri payasisava yandanzwa nditi. Ini nangu ndiri kuti pana sisavo, she mustn't drop Yes, studies. Iye ari kutochengeterwa vana nefamily yake, anditi nemasiblings ake. Dhara iri harisi kutochengeta vana. Iye onzi ngaachiregera kuenda kuchikoro. Achiita zvababa ava. Whereas baba ava vari kuchengeta, hapana pakambonyorwa kunzi baba ava vari kuchengeta vana. Iye zvino vasati vakutogara vese, and asati akutova committed kwavari zvakanyanyisa. Anditi haasi kuchengeterwa mwana vana nedhara. Obva asiswa chikoro. Onzi wewe chigara wotoita mai vepamba, asi masiblings achichengeta vana. Already panenge patova neproblem nechekare kuti baba ava dhara iri harina kana rudo ungomushandisa chete kuti ungomona achingochitotambura. Iro dhara richiendesa vana vari kuchikoro. Sisava vanofanira kungovhura zvavo maziso avo chete, vongosiya zvedhara, vokontinya nemasiblings vari kuchengeta vana, iyo kontinya nechikoro chake. Because hazvibetseri kuti munhu anzi dhara riya rinofanira kutochengetawo nevana vake, but dhara harisi kutochengeta vana. Vana vochengetwa nemasiblings, iye osiswa chikoro oita zvedhara. Ina handioni zvichimeka sense ini. Sisava dai vanga varipo ndatombogara navo pasi ndataura nawe. It's not good, hazvimeke sense. Handisi kuona zvitomeka sense zveshuwa, nekuti dhara handisi kutombomubatsira pane anything. Kunze kwongoti iye chete anenge achingochengetwa asi vana ava. Akutokoshesa dhara pane vana vake. Handi pakunzi vane vana 2.
Akukoshesa dhara pane kukoshesa vana vake nechikoro chake. Sisi ngavaende kuchikoro vaite zvechikoro vachengete vana vavo, vasiyewo masiblings aite zvavo zvavanokwanisa kuita. Ini ndiri one of the siblings ndobva ndatokata kutochengeta vana vacho. Hunge ndichitoziva kuti sisi ava vachadi vakurambidzwa kuenda kuchikoro nedhara risiri kutochengeta vana. Haisi love here. Hakuna zvakadaro, hakuna love. Kuvana vana vanofanira kudiwawo. Dhara riri kuchengeta vana here? No, she didn't mention Daro Chengitavana, but how many stories do we hear? Yekuti both sides. Kuti murumano kwa sauza mukadzi kuti shamwari iwo ndokuda badona kwa ndivati. Mukadzi otosiya vana uenda kumurume. Kweto murumano kwa kadzi vana vakupana vangu vari boarding school, vakuenda ku day school. To vana vana vabva ku boarding school, vakuenda ku day school. Saka I think it's love. It's love. On my side zvangu kairi nyangwe ndikasangana nezvakadaro hangu. Dhara rinoenda zvaro ndoita zvevana vangu. Because I put my kids first kuti dhara rozotevera. Ndo zvandingakwanisa kuita nyangwe ndada munhu 100%. Vana pamberi dhara richitevera zvaro. Saka pakaipa. Panenge pakatoipa nekuti ndikada kutarisawo side rangu iri vana vanenge vakatokosha. Love tozozvota pamberi apo. Okay. All right, thank you so much, Kola. Thank you so much. Right. Thank you so much. Right. Ndananya. Ndakuya ku think pari kuyanizia. Yana kuya. Mera taura. Ndawana taura. Ndimukoma kuno dori kuyandirika then Lisa, isn't it? Dewa muri kundinzwa? Tiri kunzwa ndeiwe. Right. Andiziye zvangu kuti why hanzvadzi yedu iri kuisa emphasis pamudhara uyu. Machoices anogona kusiyana, of course, hatirambi. But the fact yekuti akagona kuchuza dhara, it shows kuti nayo atori neweakness. Kana musoro wake kugadzirwa musoro kwakakosha zvekuti anobva aona baba awe iri priority then kutorasika kwake. Because that guy, to be very honest, that guy is very evil and selfish. There's no other better way to describe that guy. Why am I saying he's evil? Kutotanga kudanana nemwana wezera remwana wake, that's very evil. That's very evil. Because mwana wako chaichai unomutarisa sei? Saka uyo musikana uyo anomutarisa sei? Let's just be honest. Iyo mwana wacho chaari kunyanyoda kumudhara uyo chii? Now my options ake, they are very limited because mudhara is not even worried about the future yake. If he is worried about future yevana vake, why is he not worried about future yemusikana uyo? So sometimes we get into this situation because of our poor choices. To be very honest, dainandiri ni musikana uyo kungosiyana nemudhara uyo. Mudhara uyo haana kana value yaanayo kana one day other than kuda chaichai will stick with you pazvinenge zvakaoma. Anotanga kutokubhadharira maschool fees iwayo. Kana mari yake itori shoma anotaura kuti ndabhadharawo 50%, kwasaurawo chakati. Kana kuti this month tabhadhara zvakati tosiya zvakati, which is more reasonable. But hapana pazvinotaura kuti anochengetwa nemudhara uyo other than kugadziriswa musoro nekugadziriswa nzara. I think ndo zvaari kutaurawo. That's just nothing. Pazvinhu zvinonzi kuchengeta munhu, that's just nothing. Mafungiro angu inini. Ngasiyane nedhara uyo, she has got more things in life to get than zvedhara. Zvedhara kungotambisa nguva. I think there's more to it. Zvaasiri kuda kutaura zvaanoitirwa hake nedhara iro. Because why would you make that old man an option? He's not even supposed to be a part of the options. Chikoro should come first, vana vake voteera. Those are the most important things. Muri yake iri kutomuitira favor, but it seems like she doesn't even appreciate it because iye kwaari akutomuva ini nemudhara. Unomuva ini kunoitei? Already he's just enjoying my benefits ekunge uri mukadzi wake. What more does he want?
hapana, haana kana kuroora kwaanoita kana haana kana maplans efuture nayo, ngasiyani nazvo izvo. Thank you very much. Ndapedza. Thank you so much, Mngoma Cloud. Thank you so much. Thank you. Right. Yeah, pakaipa. But mwana rake mudhara wake. Right. Ndiani ari kuyapa? Ndilisa ka? Then Masibanda. Yeah. Right. Right. Thank you so much, Mngoma Cloud. Right. Friday, guys. Fasten your safety belts. Remember, the last week topic Monday, Muruma, the tables have turned. So on Friday, the lady in question, somebody she's gonna come and say a story. Right. Lisa, what's your take on this? Hi, Dewa. Hi, how are you? How are you feeling now? I'm okay. How are you, panelists? And how are you? Comment section. How are you? You know what happened? Yeah. You know, usually zvinoitika kana munhu akaita mwana, Dewa, especially akaita a single parent, anobva afunga kuti the world has ended for her. And anobva afunga kuti maybe somehow I'll never get married. I'm now in my own world. What is the world saying about me? And all those things. And you see, kuti usually this kind of a person manje anozotanga kuita rushing decisions in her life. Anotanga kuti whoever anouya in her life and shows a little bit of caring, anobva afunga kuti that's the real caring that I should cling on to, and I should not let go. So I just want to advise her, kuti firstly, let me deal with her singleness and having 2 kids. Kuita mwana, even ukaita vana 5, it's not the end of the world. Uri a single parent. You can still live alone, and you can also get a partner who will marry you with those kids. Saka, you know, usually, especially vamwe varume, not most of them, they take advantage of these single mothers, and they offer them fake life. And then after offering them fake life, the single parents, they fall into some single parents who are blind like her. They fall in for those fake promises. And at the end of the day, they are being their mind is being controlled now. Akakudza kuti jump, not how high. Anokudza kuti andichada kuti upfeke matrials, andichada kuti uite zvakati, andichada kuti uite zvakati. And then munhu anobva atanga kutaura kuti mukomana wangu kana kuti murume wangu anochengera, anondida zvisingatomboiti, haadi kundiona ndichitaura nevanhu, haadi kundiona ndichidai so. Izvo zvakanditi usaende kuchikoro ndokuchengeta, izvo zvakatonditi usaende kubasa, I will take care of you. But he just wants to have the full control over you. This is what is happening. This man is threatened by your intelligence, maybe, that you are not even seeing that you are intelligent. And he has seen kuti maybe you are nicely built, you are intelligent, and akakutarisa. Do you know another person, when akakutarisa another person, anotoona future yake and everything about you, but iwewe you can't see it. And men who are cunning like him, vanonotsvaga vana vadiki kumauniversities avo, akatozviona kuti this person is intelligent, this person has a future, ndikamusiya akaenderera mberi nechikoro, anozondisiya pamberi apo. He just wants a trophy wife mumba, or a trophy girlfriend waanoona achiswera ane achichururuka ziya achinohapwa and everything, whilst he also goes again to look for a younger girlfriend or a younger wife than you. Saka iwe unogona kufunga kuti ndiri kudiwa stereke, ndokunzi ndisaende kuchikoro so that you take care of me. Maybe pamwe baba vane mabhizinesi or vane mari uchiri kuona zvinezvi uchiri kuiona, but pane vamwe vari kutodya
pamwe patori nevamwe vari kutoija izvezvi kune mamwe 2-3 younger girlfriends than you who are also being promised the same thing that you are being promised. This is what happens with men. Hamuna hautombori we1 ipapo. Kana uri we1, well, it's fine. But kuregereswa my dream car because of a man, I don't live life yemumwe munhu whilst inini ndichitsikirira my dreams and my future, my life. You also have a life. You need to work on your life. And as well, akomana vana two with two different fathers, and now watomhanya futi watogara nemunhu maimanje unenge waitiswa imwe nhumbu futi, and maybe unogona kutenga upiwa matwins, then how many kids now? And then okusiya and goes for a younger wife or a younger girlfriend, then what? Honestly, I think you should open up your eyes and as well as your ears and listen to advice you're all. I'm sure your sisters, your siblings, they've said a lot about this, the age difference. Zvosikutomboita, and also zvekudictaterwa life, munhu ngaarambe kudictaterwa life kunzi gera musoro, ita so, munhu wega wega ane mapreferences ake, munhu ane life yake. Let's meet in between kana tiri mumarelationship, not kuda kudictator kuti hauchatoendawo chikoro, zvandatokuroora haufaniri kuenda kubasa. Men, intelligent women, men vanotokudza kuti amai mwana dai maendawo kuchikoro, maendawo kubasa, kana kuti ndokuvhurireka business, so that you have iwe ukauyawo ne$50 ndikauya ne$50, you have something. Pane varume vane mari vatoziva vane mari, but they support their women kuti omuvhurira kabhotiki, kasaluni, whatever, achirana business rake. Saka kana muri kufunga kuti muri kudiwa stereki nekunzi mugare kumba, ndiri ninini iweweka ndingadai ndakatodzokera kumba after I heard that, because this man is not even serious with your future. And vana vako vari kupi right now? Inini I've always told myself kuti ndotambura nevana vangu. Ndikarara pasi pebridge, I sleep with my kids pasi pebridge. Handichengetese vanhu mwana wangu whilst I'm still alive and I'm capable of taking care of my kids, unless they are forcing situations dzekuti I have to leave my kids with someone and go somewhere to fend for my kids. Usually unozatewa zvinonakidza, unoziva kuti maex ako akuone uchikudirira uchiita life iri nani. You know why most women keep the exes closer? It's not like they want them back, but they want to show them, you know, my life is going and it's super nice more than the way I was with you, you know. Manje my ex ake waya kutongoona kuti saka ndo pakaita song yaungiti maex ese ngafe. ina handitodi kuti ngafe, haafaniri kufa my ex. They should see how the progress that you are making in life. So angadai izvozvi zvaari kutogadzirisa mistakes ake ese, so that when they look at her, they see, vanototi takatoita mistake yekumusiya, you know. Even as well, your kids should look at you and say mangwana, mai vedu hedu vakamitiswa but vanga vane musoro. She has been unlucky with love, but vanga vane musoro. She took care of us, you know. She's breeding bitter kids right now, because izvozvi haasi kumba, akaenda kumujolo. Iwinter here yaita kuti atizire baba ava, kwanyanyotonhora zvakadii zvekuti angabva atosiya musha kwaari kuchengetwa, kwaari kuendeswa kuchikoro. And she has to understand kuti masiblings aya atoriwo nemafamilies avo, vane mhuri dzavo dzauda take care of, but they have sacrificed to take you to school. Dai izvozvi uri kutoconcentrata nekuti I want to pass my school and I want to show my kids kuti what happened was a mistake and you shouldn't follow the same footsteps. I think I'm done.
But she needs to boost her self-esteem and as well as a self-confidence. Izvi zvema-relationship ema-codependence ka izvi hazvishandi kuti you live with a partner thing mari depend on him mari yogadzirwa musoro hauna kana chinhu one chaunokwanisa kuzviitirawo kuti ndazogadzirwa nzara nemari yangu. Unoziva mari yako inonakidza kudya. So your sweat is just nice. Kudya mari yako yesweat so semunhu womukadzi zvinonakidza. And being an independent woman, driving your own car yawakatenga, kana even if you kungoisawo fuel in your own car with your own money, it's nice, not depending. And you know, when a man says kuti you are a strong woman, you are unofunga and you can add value mu life make, he marries. He marries you whether une vana 5 kana kuti une 6. Anotarisa kuti uri munhu ane musoro here, not looking at the past at your past mistakes. I see it as desperation zvangu pana mainini vangu kuti you are just you have 2 kids. Izvo zvakunoroorwa nemunhu ari old enough to be your father. Honestly, even nyangu akanzi aita mukwambo wokumba kwenyu, baba vako vanoombera vachiti chii, munin'ina here kana kuti mukwasha. I think you need to just find other things, and also you need to do other things which boost your self-esteem, your confidence. My relationship ekudependa nemumwe munhu, they don't work. They put you under depression. Isingatomboiti. Thanks, Theo. Thank you so much. Let's just do the both. Age is just a number. Yeah, of course, age is just a number. But pamwe pacho ka, there are certain things that you have to consider, Dewa, because she's still young. She still wants to go into school, kuma movies. She still wants to go into school, kuma danzi, you know, for dinner and all those things. Ndozvekutoti unozi nguva wakunyara kufamba nemunhu wako muroad, unodawo kufamba wakahenga munhu wako, you know. Pane age difference iri nani, not yekuti twice my age. Amen. Okay. Thank you so much. Right, Mkoma give thanks for the stars. Clay, Ugo, Kamangube, Kimberly, thanks for the stars. Right, thank you so much, guys, for the stars. Thanks for the stars. Thanks for the stars. All right, and then now we have Dr. Love. Yeah. Sister P, how are you? Sister P, Ulele. Dr. Love. Angikhona linjani? Kodwa manje uthulena nani uyabulisa vele wathula zwi? Phephisa. Unjani kahle? Ngiyaphila kunjani Sister P? Hayi kancane baba, umzimba Ingakanani namhlanje? Hayi namhlanje, hayi lokhu ikhula. Okay. Ngiyakuzwa sisi wami. Linjani? How are you guys? Lapha thina siyaphila. Linjani khona? Siyabonga. I miss Katia. Hamba umlando khona ngale eNorway. Hamba umlando. Kanti wena Sister P? Sister P? Selithulile. Sister P? Yebo. Amaqembu aphelile manje. Ngaqeda ezo. Alright, mana kulomngane wami osekhaya uyabe in a few days ngizathi bakuthengele bamphathe lunch. Okay. Lingasikhohlwa imali engizokunikeza ngifuna ibhagethi. Alright. Akuna problem ngoba okay, ngoba she's got 2 suitcases for me to fill, so I'll do that. Okay, thanks my sister. Ngiyafuna wena Pri. Yeah, siyafuna lathi. That's okay then. I'll fill the whole suitcase with amacimbi. Yeah.
It's okay. When they are here, I'll tell you guys. Okay. Ngiyabonga. Right. Jen Chishongo, thanks for the stars. Thank you so much. Right. Go, Dr. Love. Yeah. Kuri say ko Both very good. bo. And Dr. Love, everything hold on. Hold Uh-huh. on. I received how many calls? I would say 11 Oh wow. from different people, women, regarding topic MC Monday. Uh-huh. So can say, Elder, Dr. Love is a level-headed man, but remand. I'm being honest. Elder, on 11, can't know. Dr. Love is a level-headed man, but Monsieur Mande, I didn't sit well with him. I think get away from my track because I'm going to level-headed. Anzika, nice guys finish last, but in Okay. Zoti, they actually finish. Ndizvozvo. Vaya first ones avazikanwe kunzi vanopedza here kana kuti havapedze. So that's my but no, I was trying to be level-headed then, but yeah, zvinongodaro. Yeah, inotambika haiwa hako tateera. Inongotambika. But let's tobata nyaya yanhasi. Yeah, ndatibate zvedu hande. I feel like zvinhu zvataurwa so far it's zvine kodzero and they are worth repeating. And someone here or somewhere else where I've been listening to my shows on how one learns. Zvinonzi, if you repeat something and you read it twice, 3 times, 4 times, or maybe 7 times, you will probably regain and remember it at least 80% of the time. So I am going to be the 4th person repeating what everyone else has said. But I will twist it a little bit now in a different way because I've heard it at an end elevation, top elevation, sideways, that bottom manch. And curiously, this young lady is saying that she has older siblings that are taking care of her kids, 2 kids from different baby daddies. Pai ipapo, that's a big telltale sign. And how I want to connect this with the older guy that she's now involved with is at this level. Arikuona kuti mskana wake, though she's at university and she is inonzi non-traditional university student, if this is her first degree or diploma, is that she is a little bit on the loose side. And in that loose side. But nehunhu wake hwaari kutaridza izvezvi kuti she is now cohabitating namudhara uyu, and I won't call him Dara, boyfriend yake ikai. It just shows that her morals are a little bit wanting. They are left wanting. The reason why I say that is 2 guys vakamfimba vakamunhundurisa havana kuroora havasi kuchengeta vana vavo, and she leaves this job to ana sekuru, I would want to believe, kana kuti ana tete. That on its own shows how very irresponsible she is, and she needs to be accountable for it. To begin with, oti aiwa zvevakomana ndombochisiya nyangwe zvadii kana zvanetsa zvadii, vana vangu first. That should be her motto, because at this point in time in her life, she is on a highway, fast track,
ye ningirikini, ye to a big disaster that she might not be able to recover if she keeps on that trajectory. And murume uyu, boyfriend yake yo, yakatozviona hunhu hwake huhu. Ari kuchikora ikoko, she is easily swayed. Saka murume wabvati, baby iri ndinorida. She's doing it for me right now. Maybe she's still as ningirikini, as, tight-skinned. Everything is looking up. Oite, Oti, no, I would want her for myself. I met her there and I know the game. So that game is anyone can come and pick you up. And anyone anokwanisa kumfimba sezvo ari musikana wekuuniversity ari so desperate as she's looking. So at that point in time, no, let me safeguard my investment yangu. Investment in kurukwa kana kuti kuponza ikokuku. That's all he's been offering. And guess what? The only solution for him to safeguard his only nengirikini trophy ex quote unquote wife to be, kind of the quote unquote girlfriend, is to keep her away from potential suitors. Tinozwa nyaya dzekuma universities nevana nema-competition madhara achipinda apo. Anouya nemotikari dzakasiyana-siyana and vachitora futi ipapo. Vanhu vakatarisa kudai. So I bet you that's probably his mentality to safeguard his security, to securitize munhu wake. And tozonzwa kudensi. The man, the boyfriend, has kids that are almost her age, if not her age. Just let's think about the dynamics of this. She is going to be amai if she akazo qualify akanpiwa upgrade yekuti aite mukadzi wemurume. Anenge ava amai kune vana vezera rake. To some, it's not an issue. But I will tell you this. If you are going to live a happy life in that dynamic, you have to consider the possibility kuti vana avo might undermine you as the mother. As their mother, nekuti vanenge vakufosekedzwa kunzi. Kwete kufosekedzwa, vanenge vachitonzi ndimi amai wepamba. You see? And that dynamic and also the relationship that you will have with those kids will determine how happy you are in that relationship. And there are times you become good friends and that's that. Antika. But in many cases, vaskana, especially my daughters, ne competition, to win their father's affection. Iwe zvako mtorwa. Asiswa mchikoro. Anenge asisina chero certificate. Pakadaroka. Unoneswa ndondo. That's what that will be my prediction. I might be wrong. Your situation might be different. But consider that at least. And then ntozoenda kuti murume uyu his maybe he's not even double her age, but there is some age difference that is significant. Do consider this. Pachawa ava kuma 78, iwe unenge uchiri makore mangani. And at that point in time, are you willing to be a caregiver of a geriatric husband? And this kutuka, and this kuminipisa kana to criticize. Kungovunzawo kuti ndizvo zvaunenge uchida here pamberi apo. Kana zviri izvo zvaunoda uchiti aiwa rudo ibofu zviri. So be it. Enda uchiziva zvose, consider all sides of the equation. And then make a choice that is well informed.
kwete kungoitira zvekungoitira nekuti wapiwa mari yeponzi nevhudzi risiri rako futi. Just think about that. So those are the questions I would ask you to think and ponder, and also take a look at the disadvantages and advantages of it. I can tell you, kuti pane vamwe, I know of a handful of people that have successfully been in relationships with people twice their age, 40, 20 years, 30 years older than, age difference. And they've successfully lived a happy life, But those are special situations. Those are situations that are only in themselves very unique. Maona. So you might be one of those lucky few unique persons that will get that relationship. But in Zwai, with the kids that are your age, kana uchida kufara, kana uchida muri, that is a happy family, a happy home. Unenga une makwikwi, because vaskana ka, especially vaskana, especially close to your age, that competition and kini attention kuna baba vaoka unozvidemba iwe. That's the thing. Unenge wozvidemba. And it's a life that you choose to live today by going in it, which is why so put that into perspective and make sure kuti waite wazvitarisao. And the last thing I want to really emphasize on is chikoro ichi. That's the last thing, but the most important thing. Chikoro is very important and very critical, especially when it comes to opening doors for potential or magnificent things to happen in your life. It's not the only, but it can be a catalyst, one of the multipliers, to be invited to my interviews, to be seen as an equal or a potential. Certificate rawakabata rine zita rako rawakazvishandira ravanoziva kuti ndiwe wakabvisa ne-time and sweat. That is beyond anything. That is a gift that anyone can give you, besides the life that your parents gave you. That's one of the most precious gifts that you could actually acquire, because it is in your ability and in your own purview and your own volition. And I will tell you, kuti, once you have that, I don't say it's guaranteed, but your chances of being successful are on the greater side than lesser side. And with that in the Nautica, don't give up on your school. And the is true. No one will take it away from you. No one can discredit you on that basis. So take that and leave this guy can ask that is important to you. But before I leave, not Ivana, put them first. And that's the first thing I said. Vana, put them first. This guy here, put him last. Nekuti hupenyu wako hauchiziri wako unevana kumbauko vaviri. Usazoti nyadzise kuti hanzvadzi dzangu kana kuti anasekuru wangu ndo vari kuitei vari kuchengeta iwe wongoenda tongombeya kunogara neboyfriend. And I would bet you hanzvadzi dzako iwewe nevakoma wako, whatever the case may be, havazive kuti ndizvo zvavari kuita, because otherwise you wouldn't be in this situation. And I'm sure they would have sent those kids pecking in your direction nekuti ndizvo zvawada.
So take care of that. Ziva vana vako and make them priority number 1. Chikoro number 2. Varume vakawanda. Kana wakanaka kudaro zvokutoita kuti mufana uyu ari kukuisolate ka. It means that you can catch any and you will be able to. It's only 2 years more. Wapedza wadaro. Indapedza angu. Muchiri kundinzwa. Yebo siyakuzwa. Adanga kuya ndiani Masibanda kana Khoni? Remember. Jimmy, Masibanda Alright. ngataure tinzi Masibanda. Alright, Masibanda. hello guys. Makwera How are here. we? Both very good in there. Mushe. Yeah. So, nyaya inondinzwisa hasha neshungu nezvese. Ari padhuze yeah, taibura nezvokura nezveshe. So, just looking at it and it. So zvimwe zvese zvataurwa izvo ichokwadi, all what has been said. So in I want to talk to her about Arikwe. Is she coming or is she here? Astawuya but arikuya. Okay. But you know, I think we always talk about this pana a lot of times. Kuti kuna zvinhu zvatinoita in our lives and that reveal a pattern ye upenyu. And zvataura na Dr. Love kuti kwazvinozoperera. So we're already predicting because already it looks like there is a pattern. So she has my low value patterns in upenyu wake. This young lady. It happens to a lot of people, and you sit down, you think about it, and you change. You have kids with 2-3 different men, and then at some point, I mean, you have to wake up and say, this is andichazviita, and I'm never going to do it, and you create a standard for yourself. There are people who have created standards for themselves. I don't date married men yangu akauya achitaura zvinonakidza sei, I will not do it. Zvokunzana nekuti hanzi I'm single hazvireve kuti anything that walks by with a penis and you know, I'm going to say yes. Hakuna izvozvo. If you are married, go away kana inbox mangu. That's what I tell them. Are you married? Yes. No, I have enough friends dzechirume dzandakakura nadzo dzandotamba nadzo. You are not going to be an additional. I don't need new friends. So I don't, because ukangozvijaidza kuita certain things in life, unongoramba wakadaro, and it means your results are always going to be the same. So now, zvataura Dr. Love, your pattern is already showing kuti wakudzokera futi, but this one I think will be a much bigger mistake. Hakuda kusiya chikoro. Yatoya yakabereka mistake yacho now, ya multiplier to an extent yekuti now you even sit down to consider ndisiye chikoro. I don't know who does that. Udori pachikoro, there are people vari kuchemerana dhihwa vachivanyorera maemail, nditsvagirewo mari yemaschool fees, nditsvagirewo mari yethis. On every platform, everywhere, women are trying to empower themselves. And here you are at 27 saying, ini ndiri kufunga kuti ndibve pachikoro. Like, who are you really? I mean, I mean, you know, which platforms are you on? Even President she twerk up her Facebook, by Instagram and TikTok and wherever they do their things. Most of them are actually in school. But when you come and you are thinking about leaving it, you got to paneme level. So you've got this low value pattern and it is going lower. And you value trivial things in life. So already you need to start thinking about your choice in men. Because already takutoona kuti uneka habit kekuda varume and nekusaona varume who don't stay and who don't commit. Because you've done this twice, now this one is another one. You will not commit, and now akuona kuti akuchikore kuti ucommit. Akuisa marriage on the table. Because it seems like you are in love with the idea of being married.
uchikangana kuti who are you getting married to, for what reason? Kungova married is not I don't know. I don't want to say those words because yes, but being married is not the beginning and the end of life for a woman, especially if you are a single mother. In the certain things are acceptable. But if you are divorced or you are a single mom, mufungiro wako unofana kunge wakatosiyana nemunhu asati amboita mwana neasati amboroorwa. So I think you ende uneka kujaidzwa, ndo word randaedza kutsvaga riri mild, uneka kujaidzwa. Your sisters are taking care of your children, someone else is paying for your school fees. Iwewe chauri kuita chii? Ka asset kacho kauinako kakari pakati makumbo ndoka wakuda kuendesa mahara. Ndoka wakuendesa mahara kunzi anzi upuwe marriage, kupuwa marriage certificate, and you give away your life for a marriage certificate. And right now choice yako chaiyo iri questionable, my sister. Mwanangu, in fact you are old enough. My son is 28, you are 27. Utori mwana makeup and nails, kwakutoenda kugara nemurume kwakuvhura makumbo 24 hours behaving like a wife for nails. Iwe there's something you need to think about your life seriously. Seriously, I'm telling you, pizza, small things, pizza, makeup, kukwidzwa mota, isini yako futi. Ndiya George yao yakapaka hapo, wotora mapicha uripo, uchivhura makumbo urimo, uchiita zvamunoita, muchitora masex tape, uchinakirwa nekuti George yao yakapaka kahead mota ka2-door. Asiri kako. Afterwards ari kudropa. Uchabuda mukamota kawosiwa. Nedoro, wawa, tuma 6-pack. Seriously. Iwo utotaura zvokuti makeup, nails. Saka zvimwe zvese other people are taking care of you. You're not a baby. Wakagara vana 2. You are no longer a baby. Whatever mai, and they said you are very gullible. Zvambotaurwa pakuti akatokumezha varume vakangwara. Varume are much cleverer than a lot of women, especially in my relationship. Akangokuisa so akakuisa tape measure yake. Anokuverenga so kunge bhuku kuti uyu ndikaswera ndamudza mangwana ndoda kuroora ndinotoswera ndaitirwa zvakati. Ndikamudza zvakati and for sure a lot of us fall for it hook, line and sinker. Ndozvawakuita iwe. Akaona kuti akakutiitira manails nechi, akakutora akakuisa mumba, but you still went to school. Akaona kuti I think the best way ndechekumudza kuti ukaregedza chikoro ndokuti ndikuroora. Chinotanga mberi amai mwana kuroorwa before you start behaving like a wife. Why should I pay for dairy board if I have the cow in my house milking it every day? Ndinoenderei panze kunotenga chimombe, indine mombe mumba. He already has you mumba already. Apana chaakabhadhara asi watova mumba. Hanzi I think I'm doing, you don't think ndozvauri kutoita. Kutoita my wifely duties for free, mahara. Vana uri kuchengeterwa, wakajaidzwa zvese uri kuitirwa hako. And now you are considered ndosiya chikoro chacho. Vakangokubvisa kubva kugrade 1 kusvika pauri papa. Sangana nemunhu, this old man, and you already can see if it's your choice yako varume problem. You can see this guy is evil. Arikubhadharira wake mwana musikana, vake vana vasikana to go to university. Iwo kuudza kuti regedza. What is he trying to do to you? Anoda kuchikora kuti unyatsoita dormant. Dormant rekupedza hauna chikoro, and kumba kwenyu vanhu vanenge vakumaka because unenge watosindasiya chikoro and they have been making an effort to take you to school. Hauchangodaro zvese zvavanga vachikuitira chabva ngokusiya. And then ndimunozotanga futi kuuya pana makukomplaina kuti murume wangu handichengeti, vanhu vekumba kwedu havadi kundiona. Zvimwe zvacho zvinozokonzeresa izvozvizvi. And then your kids will start to suffer. Vana 2 vakatotarisira iwe, wandivatana nababa vacho, they are hopeless. Wagara ndiwo unochoose hopeless men. So now you want to choose another one and you probably have more kids and have 3 hopeless fathers for children.
At least create a standard for yourself. But the next one, wandichagara naye, wandichaitira mwana, wandicharoorana naye, ngaange ariwo murume akakwana anochengeta vanhu. Kwete kutoshinga kuda kutofunga kuti noko ndikangogara naye vava. Wapererwa here. Havaperi varume vada kuroora vakawanda zvisingaiti. And iwewe you are devaluing yourself. Pane kuti uzviwedzere value so that you get a better person than those other two. Vakutozvidzikisira value so that you get anenge ava waste manje apo unenge wasiiwa nedhara, and people are seeing you with this very old man. You know how men behave. They are seeing you uchifamba nemudhara uyu, handitika murume mukuru, they are seeing you dating him and living with him and so forth. Musi wamunoburana vakomana vaya vaimbokudzingirira vaya vaya, they will not come for you. Kuchatouya mamwe madhara, because like zvambotaurwa kuti akatokumezha akatoona kuti unenge unobvuma zvese zvese. So chitongozwa kuti from now onwards, ngwarira people who see you with that old man, because these young ones age yako, when they are seeing you with this old man, then anozoda unonyenga munhu wekuti anoziva mwanzi aidana nemudhara wekusero. Kana kwakutozotsvagwa futi nerimwe dhara futi, ende rine richingopfuura futi. My dear, create standards for yourself. Don't entertain zvinhu zvisina basa. It will be painful because kana wanga wakajara mujolo, you will not die. Hakuna hospital inonzi havana varume ndo ward yevasina varume vari kurwara nekushaya varume. Hakuna. There's nothing like that. We live and we are alive and kicking and adding value to ourselves, not reducing the value. Totowedzera pamusoro. Not reducing your value. Add your value. And thank those people who have been taking care of your kids. Sure, I didn't know here's your child, go and take care. Because you are not wait mjolo wako, wait mwana wekutanga, wait mjolo, wait mwana wechitu. Oya wasira inini manje. Kwa mai jola raiza mchinakirwa ndandisiko beni. I take care of your child, and now wakubuda futi kunojola futi nemudhara pamusoro pazvo. My dear, add more value to yourself. You are reducing your own value. And those kids now, they are looking up to you. Vana, you know, Vana, they model what you do. They are looking up to you. Once you tell your sisters, your family, she's considering already they are saying value. She values her relationships and the men. We are not loved. We are not worth. And as they grow up like that. Also not very much. So anyway, yeah, this also don't devalue yourself. Add more value. I gonna kudzikisa value. I'm a mother. Sure, mwana wangu agutanga kutaura. Kana dai mwana wangu chaiye akaroora, you know my son is about to get married, right? Dewa. Akaroora, ndomunzwa kuti ari kuti muroora ngaasaende kuchikoro. Ndinotoenda ndikanonetsana ikoko. Aiwaka. Iwewe ndiwe uchazomira paside pake uchimuperekedza kugraduation. Iwewe. And kana watomuroora ndiwe unofanira kubvisa fees futi ndiwe murume wake. Add value to this girl. Don't kutora mwana wevanhu uda kumudzikisira. No. Okay. Thank you so much, Masibanda. Thank you so much. Thank you so much. Right. For those who are just joining us, if it is your first time coming here, please do likewise. Follow the page, like the page. You can as well subscribe to the page. It's $1 per month, or you can as well donate your stars. Charity, my Brian, thank you so much for the stars. Mukoma give, thank you for stars. Si Clay Gokamangube Kimberly, thank you for the stars. Thanks everyone for the stars. So that's our topic for tonight. Mwanasikana wants to leave
andosiya chikoro here kana ndoita sei? Mukoma gwangu muri sei? Bo zvekuti Bolacho. Right. Andikoni. Hello, Pamusha. What's up? Tiripo zvedu comment section muri sei koko? Vari kuita malove nemalike saka ndimenzi vari Bolacho. Yeah, vari bobo. Nhasi ndasingadi kupinda zvangu ndangotambira comment section but ndazonzwa hasha chaidzo kuti vana vamene kuti chii chiri kuitika. Trading zviri pakati pemakumbo pavo with their lives. I don't know. Saka, from the beginning, asotanga zvakanaka upenyu hwake. Going back to school after having 2 kids, which was a good thing. Zvoti, ndatozofunga kuti maybe she was forced to go back to school. Because uri munhu wanyasoita your own decision. Nothing can shake you uri munzira yako to prosper. Nothing. Zvevarume izvika. So, uchiona murume wake, not murume wake, no. Uchiona chikomba chake, chakukuti drop your studies. It means he doesn't love you. Munhu waunodanana naye, be it murume wako, boyfriend or anything, girlfriend, asinga support your dream, it means they are abusing you. There's no love. If wagara watosiya, that's a red flag already pachayo. Saka, red flag yandaona yekutanga. Paakamuti move in neni. That's a red flag. Uri kusiswa uyo uri kuchikoro. Wakuda kunzi mukadzi wanhingi. Kuda kumuwachira ma-underwear. Umbosiya zvechikoro. Uchaiwanepi time yekuita ma-studies ako wakuda kumbochengeta murume dhara iri. Asi rine shuga. Rinenge rine chirwerewo cheshugawo futi chidhara chacho because ane makore manga 91 ndamboyasonzwa mudhara kuti ane makore manga ndiyasomufamba. Hanzi plus 25 saka ruma 50 chakuti ikoko. Ngatimuti 62. Zvinyasoita. Pa 62 apa. Baba avanyari. But anyway, I don't blame him because ada munhu wake. Saka ngatifambe nemunhu auya nenyaya iyi. Ari mukadzi. Right. Vana asiya kuhama dzake. Akati nchamboenda kuchikoro. Is the family going to accept kuti ndauda kuregera chikoro changu ndinoroorwa? I don't know. Mafamilies akasiyana-siyana. But ukaona futi family yako yati aiwa it's bore. Itoreva kuti havakudiwo futi. But I know kune situation yaarika, I don't think they will allow. Amboti kwanzi ndiri kuchengetwa nemudhara uyu. Hapana kana mabenefits andaona ari tangible ekuti anototi ndinotomuda mudhara uyu. Kuitwa ma-nails nemusoro. Aiwaka, gerwa kamusoro wacho. Unogerwa zvako kati chako chakanaka-naka. Oit ma-nails, you don't need ma-nails kuno kuchikoro. Wakuda kukompita nevasikana vaya vano, be focused. Haana focus mwana. Ndozvanatoona. Haatorina. Chaarungoda chete. I'm sorry to say, kana atsotonzwa, mwana uyu ane unyope. So she's finding a way, it is easier for her to survive in this world. Saka arungoda ngotsvaka munhu anomuchengeta. Later on ozokumba nevana. Apa dhara iri kai, pamwe richamupa futi mumwe mwana. Richazomuti kwanzi ndoda kukuroora. Madhara aya, you have to be careful because avadi zvekuroora. Chii chakamusvitsa kuma-50 chakuti risina gadzi. Kurototi anongokuti ndichakuroora, aren't you already in with him? Achangoita by time. Haiwa ndiri kumbogadzisa zvinhu zvangu. Hai zvezvizvi mari iri kumboperera kuma-school fees evana. Ndichati ndokuona. Vana opedza chikoro, obva ati kwanzi aiwa izvezvizvi ndakazobatwa nechirwere cheshuga. Doctor ari kupedza mari. They will not marry you. All they want is kungochengetwa. And ukatoona madhara akawanda ari kuendera vana. Please ndapota vana vari kuteerera. Varume ava vari kurwara nezvirwere zvinonzi HIV. Munhu avangwarira ndo vari kuspreadha ikoko. Izvezvi mukaenda kustudy say health, they don't tell you. But tinombomashongorora mastudy. They say kuti in Zimbabwe right now, zviri kunzi 1 in 3 people is HIV positive. Toti zvitaura anakoni kuti bve, hatina basa nazvo.
But 1 in 3 people, it's an alarming thing. Yekuti Zimbabwe yapera nezvirwere. Dr. Konitse risk dzenyu murudzona kupi kwedzi? Tinopinda imomo kanzvimbo nyakaiva dhewa ndimboudza vanhu. Saka you know, baba avaka ko chii chavatadzawo kuenda kunana keresenziyawo kumafoti kuti ndiko kwavanoti vana vechikoro kwavari kuenderawo ka no inoza ndayasorwadziwa but no, this is not right. And then ndafarira kakomenti kataura na Dr. Love kekuti munhu muhombo uyu kauyu akutotsvaga mukadzi achamuchengeta kana akurwara ndo paeji yavo. Zvino iwe wasiya chikoro, handiti lese wasiya ka mangwana murume achafa, you're not even thinking about it. Omuka akafa mangwana, iwe watoregera chikoro chako, how are you going to look after your kids? Saka this thing yekuti wanga watinda kuchikoro ka, it was a good thing, but chikoro negwangwa zvienderana. Tsvagawo kakomana kako kanokusevhisa kana uda zvekusevhiswa, muchisevhisana nemakondomu futi, muchionana zvenyu kana pakampasi papo kana kupi uko. Yes, it's okay. Muriwe same age, mune same focus. Pamwe ari kuenda kuchikoro, pamwe ari kushanda, moita zvenyu izvi. Kana uda kugadzirwa musoro mwanangu, aiwaka mamutare mune magogoya, munoti madhumbe, you know, tsenza, ena anotengesa paholiday paipai, owana mari yakugadzirwa musoro. Saka I don't know kuti chaanyanyoda kuda kuita mukadzi wemunhu. Amen. But what kuZimbabwe, you know what I've seen ka, vanhu vakawanda they think kuti marriage is an achievement. Though the majority vanhu vari kuZimbabwe kudiaspora we now tatozviaccepta kuti you can be single and be happy, but kuZimbabwe kuchine that pressure yekunzi unofanirwa kuve uine murume. Saka maybe ndo zvatori, but you can't mix murume murume ne-education. That doesn't mix, because uchada kumhanya uko iye wachichazotell kuti usiye iwewe chii vana vakachinda kuchikoro. Who's gonna look after you? Saka andambokwapayidzwa mwana iye. There are so many red flags I saw in this thing yekuti this man doesn't love you. Aringoda ngokushandisawo zvake, but hapana rudo. Ngadai akakusapota, even ndangokutobhadharira maspeeds ako iwewe, or do something kuti, you know, not kutokuti okugadzira musoro kwafight nemunhu anokudzupura zviri musoro zvopera, but it's not adding any value to your life. Amen. Ukatimbonzwawo vamwe, otherwise dai anga ari sister wangu ndamukwapaidza chaizvo. Yeah, pakaipa. Dewa. Yes. Munoti ambuya wangu takambosvika vakamira pamusoro pemubhedha vachirova mwana wehanzvadzi yavo kwamutare uko. Tikati ko zvaita sei, vari kudzingira nhamba imomo vari pamusoro pemubhedha, zvaita sei? And she was a big woman like me. Ndikati awa ndandichiri mudiki, and I didn't even understand kuti ko vatsama kudaro zvadii. She was a very soft person. You know taipopota kuti kudii. And that was, I think I was about 12 at that time. So this is like what, 30 something years ago. Handiti vaituka mwana wehanzvadzi yavo kuti iwe kuenda kuoranirwa koko nebhanzi wakuya nenhumbi yematwins. Vaibvunza kuti wakapiwei nemusoja aikurara. Saka zvaititenga kokora nemabhanzi. Yeah, pakaipa. Yeah, so I was thinking kuti this thing yekunzi value yako ka as a woman kungoipa munhu chinhu chepakati for no good reason, honestly. Kuti saka okay, what material, okay, besides zvokuroorwa, what material things were you getting out of this thing? Pakuti koko nemabhanzi ndo same yataro ikutowana koni my nails ne hairstyle. Yeah, saka pakaipa. Right. Thanks, and Masibanda. Right, Andikle muri sei? Ndosaka gwangwa muri sei zvenyu? Tikumhore sei bozve kuti? Muri sei panel? Vanhu vese bo. Handiteka, that's good. Good. Right. Mukoma gwangu. Chimuti ndima nacho.
handina zvakawanda zvokutaura because zvinhu zvizhinji zvinenge zvangogwangurwa navamwe, but what I want to tell this young lady, uri bond not. Handichadi hangu kutaura zvimwe zvakawanda nokuti ndinozopedzisira ndopinza politics mukati, something I don't want to do. Anyway, handizivi kuti chii chinomboitika nevana vamwe variko mazuva ano vechidiki. They want to be honest. Pana vamwe vana vanopinda muma-inbox medu umu, wonyatsokushaya kuti zviri pai idzo kaindi dzavana ivava. Hameno kuti chii chapinda musociety medu. And it doesn't happen kuZimbabwe koga. No, even here, kuma-Western world, it's happening. Wonyatsokufunga kuti, alright, kana tatiri madhara aya anodarekera mbambaira dzisina madzera idzi, taibayiwa nokumitisa vana muno. But no, we need to take responsibility as well. Iyesu madhara acho vanhu vati kurei, because vamwe vana vari kurarwa navo kana madhara aya. You know, it's pathetic, to be honest. Iwe mwana ide waita zvechikoro, kwete ende nezera rako iri kuti wanga wava nevana 2 already, zvinotonyadzisa. Uri kuchengetegwa vana nerekera neuyu nehama dzakuti enda kuchikoro. Apa unoda zvinhu zvamahara somudzimu, ndosaka uchigwangurwa, uchingogwangurirwa anything. Zvinonyadzisa mani, vana variko mazuva anaya. Chete wezvo mamadhara achona, chete mazuva ano madhara echidiki kuda ndo reason yachona, but handizvo, because mamadhara avanorara nawo achona unotoona kuti hei komana, kana kuti hazvanzi zero rangu nditi itora neno mudhara wakadai, hazvinyatsi kuita. But shush, zvakangooma hazvo. Nevamwe vana mai, kana muchipinza mukange muchitengeta vana moga, makasanganawo namashurugwu echirume, haikona kuunza different vanhu pamba. Kana zvichitobvira, endai mundosangana kuBB kana kumba kwaUF wamunorekera, because vana ava vanokopa zvinhu zvetinenge tichiita, vanokopa. So it's really dangerous. Inoramba iri cycle, iri kinda mberi ichiramba tichingoita merry go round. It's better to break that cycle. Nesuwo madhara achona tova responsible. Ivo vanozoungana pamusoro pezvinhu. Hana ndofunga makaona vhidhiyo yandaita ndichishauta vamwe vechechi dzomweya ava, vanoungana pamusoro. Unoona mudhara akaita sena achiungana pamusoro pechimwana chine less than 15 years. That's so bad. Anyway, handina zvakawanda nhasi, tichazotaura next Monday. Hanzi kuita kuungana. Nhasi masiya mbambara dzakasvavirira. Vanodya dzina madzera dziya dzakasvava vachisiya. Dzinonakisa kumwisa neti. Zvipudi mani. Ndinotarisa kuungana. Ashona inyiri too deep way. Anyway. Netwana lacho nenharo futi toma 2000 oto. Sorry. Anyway, dana umwe apinde. Kachoro mhiripiri nyoro kuvava. Moroi. Yes, Bori sei. Makadii henyu? Moshe, what's up? Handisi kuona kuti vamwe vandanani. Makadii Mr. Gwangu achangobva mukutaura? Pana mukoma gwangu Dr. Love andikoni. Chiringo gwangu kachiripo. Anti Masibanda, Anti Lisa, Anti Claire. Mose madzi anti makadii maswera sei mamuka sei? Dr. Love makadii mamuka sei maswera sei? Yes, murora wangu Sibo. Dara. Aiwa Anti Rose muri sei? Tinofara. Zakanai muda verengai tsamba zvakare. Tichakuverengerai kana kupinda Anti Claire. Anti Claire.
Auntie Claire. Avasa pamute here. Aiwa Vakava ndadzoka. muted iwa. Ndiripo. Taura intinzwi. Yatosvika 10 yangu kudhara. Ndachifunga kuti line racho ihombe fani. Ayo, yasvika 10 nenyu. Zvakaoma. Excuse me. I think zvakawanda really zvatotaurwa nevanhu kudhara. Kuti handizivi kuti munyori todii naye. The sheer fact that she mentions kuti her upkeep and the things that she touches on cosmetics nevhudzi zvinotoraona kuti muono wake wakatorasika, vision hapana. Because if really we are sending a child to university to be a visionary and anofunga kuti upkeep yake cosmetics and to look good, haasati aenda kuchikoro, she doesn't even deserve to be at university level, because chikoro chiri kuendwa nevamwe cheupenyu haachisi kutombochiona. At the end of the day, in as much as age has no what, the fact of the matter that she clearly cannot see for herself or have the autonomy yekuona kuti maiwe baba vane vana vari kuuniversity, asi at the age that he is at vari kuona kusakosha kwechikoro for her as someone potentially wachaspenda upenyu hwavo naye, which I don't think will be the case. She doesn't see that. All those aspects that should trigger you, kuti this person I should not be in a relationship with. Ask kutombozviona. Her concern is, should I be with this person or not? The very fact yekuti this person is threatening your whole core being, there's nothing about vari kundiencourage, you're now doing all the wifely duties, but where is the studying coming in? For me, it sounds like you're exhausted already. Uri busy kumhanyisana nemapoto, hapana kana vision yekuti zviri kuenda nekupi. Nemudhara are well on his way maybe to the grave, and yet you still have 25 years less to be decisive and autonomous with your life, but you're not doing that. All you're busy after is cosmetics, and at the end of the day, takavasiya vaida cosmetics kuuniversity, vamwe vacho tikavaviga vaida macosmetics nemabrazilian, kunatsovaviga with things just being at the wrong place at the wrong time. Vamwe nezvirwere. Anything can happen if you lose sight of what's most important. And I don't know what's with pane kamwe yake nzvimbo, any institution, any chero primary school kana secondary school, there's that feeling yekufunga kuti hazvipere, and yet it's only 3 years. And there are other facets of your life that are very important, like your children, like your family, like what you're going to do after university. And you are so young and full of potential, but you are decide kutora all that potential woisa muponzi $10 if it costs that much, woisa muvhudzi rekuti after that ucharibviswa, and hautombori ukarukwa one style within in a year. Women change so many styles. So where is your vision, Nai Mwanasikana? I think it is so sad that we have predators that are lacking, or predators that are lacking, waiting to pounce on such young people or young adults that are not assertive, that have a 3-minute brain, kana kuti kunge 2-minute noodles. They only think of the 2 minutes, that instant gratification. They don't think or have that foresight yekuti komangwana akamira sei. And if you live in the moments, it's good, it's fun,
but the long-term effect is that you are always out of breath. Would you want to pace yourself kuti unatsozofema zvakanaka, and you can actually plan and have a foresight kuti okay, upenyu hwangu ndoda kuti hudai, munhu wandinodanana naye ndoda kuricha madecisions yekuti izvi ndozvifarira. Yes, you can get married to an older guy, but ngaite vision inyenge yako, ngazive and probably the older man akatoona kuti chakakukodzera chakakukoshera chinhingirike nemacosmetics nevhudzi only, and you say it in your letter kuti only. That's the most important. What about your children? You have lost sight of your children. Imagine to lose everything so that you can gain nothing. I don't know, Kuti. I don't know how to even explain that, Kuti. You're willing to risk everything to gain nothing. Going on the stupidity. And stupidity is not in any way a disability. I'm so sorry. Hapana patichatomboti munhu uyu akarwara nekuva stupid. Tigokuviga nechikwangwani chakadaro. I'm sorry, elder, but sometimes the hard truth needs to be told. I just feel kuti hapana patingamboti pakaitika epidemic stupid tokuisira chikwangwani chekuti may your soul rest in peace. We don't have that. This is the only life that you have. And if we cut it down to reality, probably you're going to live up to 60 and you're making stupid decisions like this, and already you are mid your age. You need to start changing some things. Think of your children. Think of yourself. Why can't you be selfish? You know, I mean, if you've been listening throughout, this is a no-brainer, whereby you really need to realize, Kuti, who is important here? What is important to you? What that relationship is, so that you give up everything, so that you retain nothing. And perhaps you give up your education. What are you going to do 5 years down the line? This person is retired. Are you going to live off this person? Does he have enough to look after you, to look after your children? Tisatambotaura yekuti haufa nepensions. Like, have you looked into all those details? Is he able to do that for you? And don't you want to do some things for yourself? Are you willing? In any banana wachiti, I'm doing you didn't sound excited to do the what you call it, the wifely duties. So do you think you want to do that on a daily basis, day in and day out? And I think anyone who's called a housewife should be paid more than anyone else in the world, because those people work hard for not so much. Vamwe vacho havatooni mari zvamuchose. So iwewe nepfungwa dzako dzese dzakusvitsa kutertiary college and to tertiary level, uri kunatsofunga kuti udaita housewife, as taxing as it is. Many women, I can tell you this for nothing, many women decide to work because being a housewife alone is very complex and hard work. So they multitask to get sanity. Mukadzi anogara pamba day in and day out, asina zvimwe zvaari kuita kana kuruka madhoiri kana kuita anything else. They will tell you it drives them mad. Saka iwewe, do you want to go mad? Any woman from time immemorial, you can find out they were trying to step out of that role and do other things. And imagine we have fought that whole women emancipation, kuti iwewe in 2022 utange kutibvunza iwewe kuti nhai ndochidzokera kuya kwatikabva kumashure tichirwira rusununguko rwevakadzi, kuti nhai ndodzokera here muchizarira. Hausi kuona kuti watinyanyira here?
why would you want to regress if we have come such a long way to do things that emancipate us, that kuenda kubasa, kuita other things? There is nothing wrong in being a housewife. Get me right. But there is something amazing about doing other things. And for me, I'm taking it that your tertiary education is the other. A housewife in the house and doing other things, they will have other. Saka you ask yourself, kuti iwewe chauri kuda kuita neupenyu, what legacy do you want to leave for these two children that you already have? Let alone if you are going to have other children. What legacy, what role model of a woman do you want to leave at such a tender age that you're already thinking it's time for you to retire and consider just household chores and managing a man, and he will get tired of being, because that's all that you will have time for, micromanaging. It will get tiring and you will get boring. Boys, what are you going to do with yourself? So you need to ask yourself those critical questions. But it is very sad that you are trying to regress us from centuries for fighting so that we can get an opportunity to be the women that we are. And we can do so many things. You can be a housewife, you can be whatever you want to accomplish as on a tertiary level. You can be tete, you can do so many roles, and that applies to males or females. You can do so many roles, including a house husband, but there always has to be an other. So if you're refusing to do an other, I don't know, you are choosing not to exist. You're choosing to downplay your role. Imagine to dim your light and to be in a shadow of a grandfather. So it means that there is no story. The story is about the old man. If you were a book, the story is about the old man. You are just that sidekick character. Inongoita kuti nyaya this old man iita say ndiye main character. Have your own story, whether married or not. You should be able to take ownership and have your own story, walk your own path. And that is all about unity, being able to stand together and write and create, procreate everything. It's about doing that and being an entity on your own and together. So, Munyora, I don't know what to papi, but I think vanhu vakuudza zvakawanda, and I trust that you will take that into consideration as you decide. Elder Maita Zheng. Thank you, Auntie Claire. Thank you so much. Right, for those who are just joining us, let me recap on the story for tonight. I'm trying to look for it. Then we will proceed with that one. If it's your first time coming here, please do likewise. Follow the page, like the page, subscribe to the page as well. You can as well donate some stars. Your money goes towards charity, whereby we identify anything that you need to support, and we will use that money to support those who are less privileged. So anytime, guys, you feel like donating, buy the stars and everything. Right, our tonight topic says, drop your studies. Hello, Elder and Ddc, need your advice and help. Elder, I'm a student, I'm a second year student at African University. I'm a single mother with 2 kids by different fathers who do not support their children. Luckily, I do have my older siblings that are employed and are the ones who are supporting my children. Fast forward a few months ago, Elder, I met a man who is 25 years older than me, mature, and we're currently in a relationship. Elder, this man has financially supported me, my upkeeping, i.e., my cosmetics and salon bills only. This man asked me to move in with him since he is divorced, and I did, and I do feel I'm doing all the house duties for him. I'm doing all the wife duties for him. Elder, now I'm staying with him, and he wants me to drop my studies. Hands naye
it's a waste of time and this will take me nowhere. And if I drop my studies, he will marry me. Elder. He found me in university, Ndonzi Chirega. Elder, the funny thing is that he has his daughters the same age as me, and they are also currently in university, and is the one responsible funding their education. My question is, should I drop my university for this man or continue with my education? Looking forward to your advice and help. Thanks for an amazing platform. So that's our story for tonight. Sibo. Yes, ndini. Ndiwe? Ingadawe patami yakanaka chaizvo. Yeah. Sisawa. Mubvunzo yavo havanobvunza mubvunzo ine mhinduro yaanotoziva kuti anotoona maanswers acho. Atotaura ega kuti baba vane vana vezero rake iye vaari kutoendesa kuchikoro muntaraunda. Ari kutoona kuti vana vaenda kuchikoro ari kutobhadhara school fees. Iwo kuti anzi hazvina bundutso. Bundutso raani? It's your education, it's your life, it's your well-being. Kudzidza hakupasirwa. You don't pass on your education to somebody else. Ukaita madegree ezvokababhona mugabe vakafa nemadegree avo vana vakatoigwa navo. Chikoro chako ndechako hachina kuti it's not transferable to anybody else. You don't leave it to anyone, you don't leave it to your kids, you don't leave it to that old man or whoever. Ndechako chekuti unofa uchiziva kuti niniwo ndakabudirira padzidzo yangu ndakati unotozvibhiga. That's your achievement, that's your one thing, you know, chaunoenda nacho kwawakabva kusingazika mwene munhu. Saka mwanangu, aiwa, sekuru vako vari kukufurira. Vari kutokufurira zvavo kutoona wega wataura wani kuti vantu ne vana vezero rako vavanodzidzisa kuchikoro. Ndabata that is your lesson that you can just look at and see kuti how come. Iwe uri kudi kuvabvunza kuti kuvana ava vari kuenda kuchikoro sei, inini ndotadza kuenda kuchikoro sei. Ende kana wakuzviona semukadzi uri kunzi kuti mukadzi pano matauriro ari kuita chiroorwa ka chimuudza achikubvisira pfuma ka ngachikubvisira pfuma, and then wati ari rich wobva wagara wapiwa mari yako yewiri, wobva waunzi yako iyi hafu yeproperty dzako ndozvamunoda vakadzi kutorora vanhu zvinhu zvavo zvavanenge vakaita handiti. Saka kana uri kuda kugara nemudhara uyu usingadi kuenda kuchikoro zvakwauri kuti uchiwana property uchiwana upfumi. Saka safeguard yourself, because you know you don't have any guarantee yekuti zvari kutaura kuti adzi hazvina bundutso zvine punch. Chikoro chako chichakuchengeta iwewe, chigochengeta vana vako ava, chigochengeta your family siblings as well vari kukubetsera kuchengeta vana. Why are you not looking at all that thing? Uri kungotaura nezvemacosmetics nezvechichi zvinopera izvo. Inga vana anti vedu aidzora hambiwa nhambi dzakapera kwakunzi kwananzi novheti zvinouya zvimwe. Saka why don't focus on material stuff? Mwanangu, unotori nevana vazukuru avo vari kutofanira kunge uchitobuild out their future, yet you're looking at only yourself. Uri kungozvitarisa iwewe nemudhara wako uyu. Oraiti mudhara yeye akadonha mangwana, akadonha kwati kuti akafa wandoti mudhara akafa, unomira papi iwewo wega wakazvimirira nevana vako ava. Akuti rega chikoro, mudhara weye adonha hafa, hauna kuroorwa, you don't have any say yekuti vana ivava vake vanobva vauya vachikudzinga mumba mamo kana uchigara mumba make vanobva vakudzinga kuti imba yebaba yedu unoti kudii nazvo. Some of these things you have to ask questions yourself and answer them. Kana uchikwanisa kuzvipindura, yes, kana uchitadza kuzvipindura, that means you are going on the wrong path. Ukuramba uchitenderera pamunzwa, uchibayiwa uchibvisa uchitsika futi munzwa, zvova kunyatsoona kuti pane munzwa pauri kutsika. Handiti. Saka your answer is, it's either you leave these men alone and continue with your studies. Amene ari kukubhadhara school fees wacho kuti ndiani, continue with your studies, or you tell this man, no, you're going to help me finish my studies. Yes, I'm going to act as your wife, whatever housekeeping yauri kutaura iyoyi, but kuchikoro handisi kuregedza. Ndicharegedza chikoro ndapedza chikoro. Akakuwana uchienda kuchikoro handiti. Kana achikusiya ngaakusiye uchienda kuchikoro. Kana kuti kana achiva newe ngaave newe mujeni yekuenda kuchikoro wopedza chikoro chako nekuti ndo pamakasangana. Ukandoona ndichienda kuchikoro, saka wondibetsera kupedza chikoro changu. Dewa wandona kandichidya watermelon yangu akumutora ako. Muri pamute.
handiti wazviona wangwari murima ndakana kumbokuona ndati dabuka pandichidya akuno kubasa saka indorima mawatermelons ka alright tatenda saka ndiri kundobetsera zvangu mwana ati ane makore 25 handiti asi 27 amene kungo kumusoro kwa kuma 2020 handozviona kuma 2020 kuma 2020 kudai ndakakurumidza kumedza kusenga kuchada dai tori mwana wangu pamwe atori pamwe kuma 20 or 30 kuku saka utori mwana wangu iwewe utori mwana umbori munin'ina wangu mwana chai ndoda kuti kutora semwana wangu wandiri kutoona kuti wauda kurasa upenyu hwako vana 2 vakatokudhistracta dai pamwe watori pane imwe stage but zvisinei vana zvikomborere kuno zvinobva kuna Mwari vana baba vake avo vachauya zvavo kuzodhimanda hamene kuti vakadzi vana vako vasikana here kana kuti vakomana vachauya vachida kuzodhimanda roora but tinovawana variko vana dhambu musakwa vakariwa navagwangu jomba musandukwa vana jumba musandukwa ivava vachazodzoka vakuti vana vangu vana vanenge vakuda kuroorwa handiti vana vamiramira vavaendesa kuchikoro saka iwewe waikona kuda kuti vana vagoita chinhu vauri kuita iwewe because your kids will see kuti mama edu vakaregedza chikoro vakatonga vatoenda kuuniversity vakaregedza saka why not me iwoyo you're mature enough and uri palevel yeri kunyatsoona kuti upenyu hwaoma sei yataona article kuti wada kudhosera mashure takabva kuchimurenga chekumirira vakadzi hondo yechimurenga kuti vakadzi ngatizvimirirei empowerment yevakadzi iwe wakuda kudhosera mashure zvinoita here izvozvo hatisi kukusiya uchitidzosera mashure just because waona dhara rako rakafita kuti mangwana rosoro rakati tasa rafa nebp kana neshuga iwe kwana wazvinzwa ka kwana zvekuti hanzi macosmetics izvo ndochikafu hanzi macosmetics chete saka what keeps up upkeep yako. What is your upkeep? Your upkeep should be your school fees, your school materials, zvinhu pachikoro, zvinhu zvekuchikoro, zvinhu zvaunoita zvechikoro ndio upkeep yako. Hakuna makeup is not the upkeep. It's luxury. Uto luxury pachikoro, that's a luxury, but uri munhu mukuru nya 27 of course unoda makeup. But aizvio zvaungadirwa zvaungaregedzere kuenda kuchikoro nokuti kana kuti ungati nemudhara wenu kuti uda kutengerwa makeup yaunogona kutenga wega. Kana usina kutenga makeup, tora tsito riya tsito unonyatsotora tsito unyatsokuya tora tsito unyatsorizora kana zviri zvauri kuda unozora matsito aya. Wozora dota unyatsodzora dota uri mabvisa matsito mudota unyatsodzora kumeso kuti kumeso unoita powder kumeso tokutokuubva udza zvinhu zvinoita ndiwo ma 2000 kai nautedza vanhu kuningira kuda kutisa bp nezvinhu zvina mukore uno 2023 iwe naiwe vana vako you didn't tell us vari makore mangana maybe ukazoona dhara risingazvari izvo zvidaiwa kuti ndiri nhumbu yechi3 saka chitombo pamabreak watoita vana 2 different fathers at your age. What about kana kuzosvika wakuzoda unyatsosettle down uchaita futi mwana nemumwe baba vanenge vana 3 kids with 3 different men. Hazvinyadzise here izvozvo? That alone, could you have 2 kids with 2 different men alone, and those men don't support you, vana vako should put you somewhere. Fanira kukuisa pane chimwe chinhano muupenyu mwanasikana kuti aiwa ichi chidzidzo chandakatodzidza kuti varume zviwitsi zvinodiwa. Hapana asingade zviwitsi zvinodiwa zvonaka zvokuti but hazviperi. Zviwitsi zvinowanikwa kwese yezvo kwakudya zviwitsi nemudhara handiti kana achikupa zviwitsi mudhara but asakupe kumanzi kuti anzi rega kuenda kuchikoro. Chikoro ndechako iwe, for you and your kids and your family. Usasapota vari kukusapota vari kubetsera vana yavo vanenge vako vari kubetsera kuchengeta vana yavo havanzwiri utsitsi here kana iwe kuzvinzwira utsitsi kuti inga ndanga ndaendaona pane chimwe chichinhano handiti. There's girls your age vanotadza kutoenda kuchikoro toda kutoenda kuchikoro but vanotoshaya kutoendeswa nani toenda sei vasina kana vana but they want to go to school. Kuzoita vamwe vana avo vakakanganiswawo vari kuda kuenda kuchikoro but havasisina havana mari ende pamwe vana vavanavo vari kunotadzisa kuenda kuchikoro nekuti they have to take care of the kids. Iwo ndo nehama dzako dzinokubatsira kuti gati kuchengetera vana and then you want to take advantage of that. Mwanangu, take advantage of that on a good note kuti at least vanangu vari kuchengeteka. Chirega ndite chipikerere nechikoro ndipedze ndigare pasi ndione digiri rangu ndione zvandinoita handiti wakushandisa maoko ako whether you are still with this old man or wazowana dhiwa wako
vanopera here varume hanzi havaperi vakawandisa vakawanda nyaya kuti vakawandisa nyaya kuti murume 1 angona kuti vakadzi kana 2 kana 3 saka wako ariko iye sekuru ava vaudze kuti sekuru inini vana venyu vari kuenda kuchikoro wani muri kubhadharira kumadima ngondibetsera ndaita chikoro ndapedza zvinobva zvangoperawo chaenda kuchikoro makore mangani chikomuudza unzwe kuti anoti chi reason with this guy uri kumutya here nekuti mudhara ndoproblem yevana vadiki vanoda kuita vanhu vakuru vanotya kutaurira zvavanofila. Tell this guy your feelings, tell this guy your thoughts kuti yes ndinokudai sekuru but chikoro changu ndochidawo futi ndotoda kuti mundibetsere kuti ndipedze chikoro ndigozviriritirawo inini asi makeup tengai handiti makeup tengai sekuru nemari yechikoro chibhadharai chitisapotai ndichakubikirai ndichispreada 360 zvavanoda uchivaitira iwo zvaunoda uchiitirwawo 50-50 kana kuti 50-60 kana kuti 80-20 ikazita 80-20 hazvichazoitika aripo here naidewa haasi auya because magetsi pangune usina ari kuchikoro ka haasi auya but akaendokudzai ari kuchikoro atori kuzimbabwe ndekuzimbabwe vakomana hama dzedu dzekuzimbabwe vanotoshungurudzei kudai so unonzwa tsitsi munhu anotoenda kuchikoro kwezi kuna masi vasi kutomboenda kuchikoro vanotone shingu dzekuda kuenda kuchikoro ufunge zvenyu hama dzangu vari kutoda kuenda kuchikoro zvekuti ukamuwanira mari apa unotoshaya kuti jeshuwaka dai takaziva kuti munhu ane shungu anogona kudaisi kune vari kutambisa time nemari vachidai so ava iwe mwanangu pfeka bhachi rako iko zvinokuti unhu wanyatsopfeka bhachi wonyatsotisunga woti shwe nebhande rinonaitsokwana ukwane hazvinzwa kuti kweserere kunyatsotikwanira kuti kwakwa udze sekuru ava kuti sekuru vana venyu vari kuenda kuchikoro ndozvandiri kutodawo inini ndozvo makandiona ndiri kuenda kuchikoro saka ndaikumbirawo kuti mundibatsire ndipedze chikoro togara zvakanaka tese tichizviturukirawo madhoiri ndichibika sadza pano semukadzi housewife your school is your weapon muudze hapana chikoro ipfuti nemabullets ako that's your own weapon that you can fight against chero nani zvake chero vabereki vako chero ani whoever you meet your school is your weapon hakuna munhu anotorera chikoro pangana pano vatononzwa papasocial media unonzwa achida kutaura zvaakadzidza plus ndibainingi ndiri chii chakati ndakazodza PhD minister achitaura zvimwe zvisingazvikuti unoita dzungu nekuda kuteerera kuti chii chakadzidzwa apa dzungu handiti ndo maachievement atiri kutaura ndo maachievement iyayo yes haikona kuti uya being a housewife apa uri kutambudzwa kuenda kuchikoro hauna kuroorwa nemunhu wacho is not even your age wototi hanzizani wotoda kuti settle for that please do not settle vakadzi vekuzimbabwe dhewaka vakutopisa tsitsi zvimwe vatone desperation isingatomboiti kunyazvosvika kuti uku kwakungoita kwokuti gandiwane kurarama. They are not looking at what is tomorrow. They are looking at today and now. What can I do now that can sustain me izvozvi so zvandiri kukwanisa kuwana ipana apa nhasi havasodasa mangwana kana kusora mangwana ndio zvakunetsa ende haisi mhosva yavo. The opportunities is less and my resources are less as scarce. Ende kune iya yakai kuti kana uchida ndiaimbe wako kudhara yana matavere ekuti anzi kana wandida anzi tanga wandida kuti ndigokupa basa andozvona saka we are not entirely blaming you mwanangu but kuti pawava step yawava iyo chinhano chawava kaicho it's not apasi siri pekuti ute give up and apasi siri pekuti ute give up because wakatobva mastages pawakaita vana vako avo handiti nevarume vakasiyana pakafanirwa pakakupa chidzidzo chekuti vana ava vasi kuchengeterwa nevana baba vavo vari kuchengeterwa nehama dzako it's not even you. Saka why don't you now want to take a step kuti tega ndizvichengetera vana vangu nhaye mwanangu aiwa mwanangu usandirwadzisa saka iwe uchitaura nedhara rako kuti sekuru chikoro ndosandisiri kumborega mufunge ndatopa neimwe level makandiona ndiri pachikoro mukamda kundisiya munongona kundisiya zvenyu but chikoro handisi kuregedza ndikukumbira kuti mundisapote chikoro ndipedze. Tell him if you like him or you love him that much, be persuasive, be humble, and be
isa pagiya chaipo chaipo usamuneutral obva waisa munumber 6 obva wati ndikuda kutopedza chikoro mufunge ndikuda kuti mutondibetsera chikoro changu ndigozviriritira ndigoita mukadzi anochengeta vana vake agochengeta iwewo mudhara murume wangu obva watondiroora kozi haana kukuroora. Yes, this guy is not, he didn't marry you and he's promising you this because kana wadai iwo chicho ndikadai ndozodawo izvi. Ipawo mitemo yako uri kungopiwa mutemo uchinge uda kubvuma. Ipawo yako mutemo kuti yes ndikarega chikoro but handisi kurega chikoro ndikapedzawo chikoro ini ndodai ndoda kuchipedza chikoro iwe hausi kuda kuti ndipedze chikoro why but ndikuda kuti ndikapedza chikoro ndodai saka tondibetsera ndipedze chikoro kana tichisiyana tosiyana madhara anopera here Zimbabwe ikoko upiwa unoona rimwe dhara kana ari waunoda madhara iwe vasekuru kana vanopera here iwe vasikana vekumayunivhesiti havaperi ndo zvavari kutoda zvemadhara izvozvo macosmetics vari kutaura ivo haamboperi zvavari kutoda zvati hazviperi funge iwe ndiwo unotopera netime ndiyo inopera time yekuti vana vachikura vachiona kuti mama iyi ndirurano yemunhu voita the same thing ndikuda kungona kutenda kuti havazi vasikana vanobva vapinda munyatwa iyoyo kuti vakutonyengawo nemadhara vakutowo vana 17 nevarume 16 different women ndiwo yebo ndapedza ndini Sibo. Okay, thank you so much Sibo. Right, ndinongonzwa nesimwe kuti anzi murume anofa anogofa nebikozi akura here zviri pachena dziwa chikutika nezvenyaya pertaining to the story zvinoendeka plus ati mudhara wangu iye the age difference it only 25 years difference saka but angafa here munhu kana 25 years difference munongoti murume ari kufaana wakafa necovid ingawana vadiki chai vakafa ingawana man tiri kutaurisa natural cause yekufa natural cause plus difference in age difference in terms of age okay kutarisa kuti zvirwere kana kuti chi tiri kutarisa just the natural occurrence of death the likelihood yekuti murume wacho achafa okay achatanga kufa okay okay hakewo pamwe aitawo dzungu but contrary to the story and the things that are going on dewa anogona kungofa sekuru ava nehatata yake neold age hazvina tsaro hatisi cannot say hatizi mwari kana madaro ndinemi ende iye hatombozvifunge kuti murume uyu achafa kana kuti achachembera nditi the likelihood yekuti as he grows older he is going to need care and care needs mari handiti but ari kubvuma kupusiswa zvenguva diki diki and yet the long run of it is that vachada mari haana kumbozvifunga zvese izvozvo. Okay, mukoma dzewa tachitarisa life expectancy yekuzimbabwe ndiyo yatachishanda naye goitarisa imono tiri papi inototyisa hani mamboti ndisatare mafiga saka chiitai google muzvionere musada kutivhara matipedza apa zviri mapedza vanhu gawane kuti makaungana pazvingwa zvimwana zviduku mamutaura ani kuungana ani imi kamadhara saka totongofamba nebhora ramatanga naro iro bhora rechikweshe gatikike inaro naro mukoma gwangu muri kutaura muri kupi siyana behind the graves or among the living ndo mubvunzo wangu ndakavharigwa neimwe chemberi kuno andi babs regai tizovhura show muri sei andi babs right there zviri sei good how are you hi there Bomadi. I'm good, and you panelists, how are you? Hello. Our viewers, how are you? And listeners, how are you? Ndofunga inini zvakawanda zvataurwa dewa unoziva zvinhu zvinotowisa usimbe izvi taura chaiko kunotowisa usimbe kuti honestly mwana mudiki ari kurasika papi imba yeraundi isina kana kona honestly zvinhu zviri pachena izvi and iye she can see it dewa I think ari kuda kungotsvaga zvake kuti tibuttresse decision yake but I think she can see it kuti this man
he only wants her to leave chikoro omushandisa because this man knows kukosha kwechikoro because his kids are going to school, to the uni as well. So ini ndotomuona kuti baba wakawa watori neutsinye chaiwo, utsinye. Tiza neupenyu hwako mwanangu kana aripo achikuzvinzwa. She's my daughter's age, this girl. You know, zvinotorwadza kuona munhu achibvunza mubvunzo wakadai. Ndabva ndatonzwa kurwadziwa kuti mwana wangu dai ari mwana wangu. Honestly, unoenda wondogara. Why did she move kunogara nemudhara uyu asina kuroorwa? She's already a housewife, but haana kuroorwa. Akutoita zvese house chores. She's a housewife. Like ndafarira handizivi ndiani andasvika achitaura, is it Auntie Clay anga achitaura nezvemama unpaid housewife. Housewife is an occupation. Ari kutobiridzirwa munhu uyu because anofanira kunge achitopiwa salary. How can you just move in nemunhu haana kana kubvisa kumba kwenyu, haana kana kudii, wakutogara, wakutoita mukadzi, wakutobika, wakutodii apa mabhuku, uchawerenga riini iro basa remumba rakaoma kudaro? When are you going to study? Uchada kuita house chores, uchada kuita zvemaconjugal rights, uchada kuita zvemastudies, and then also fail. Then what? She doesn't even care. Huh? I think one wataura apa is just a repetition yatinenge takungotaura. Otherwise she just has to think about her kids, the future of her kids, her future as well. Fact yekuti ari kuchengeterwa vana, she must appreciate. So here she must also put effort kuti at least attain that degree. Even if there are no jobs in Zim, who knows? Maybe things might change. She might get a job. Who knows? So mudhara yekuti amudiscourage kuti hazvina kana nebasa rese. Ini ndokubvunza ini chete kungoti kana kuti kutya kuti munhu mukuru, ndokubvunza kuti kana zvisina basa wana ngavaregedzewo kudzidza. Vari kudzidzirei kana zvisina basa? Indokubvunza ini. Zvazvokuti hanzi ndoswera ndichiti kudii kunyepa chero, ndokubvunza kuti okay, you are saying kuti hazvina basa, wako ava vana vari kuenda muri kudii kuti varegedze kana zvisina basa? Honestly, you want to leave a degree which is an achievement and you opt for marriage. Marriage yacho usati waroorwa. What if ukaregedza chikoro varegedza kukuroora kwachona? And do you think you can enjoy marriage at difference at 25 years? Or you just want money? Do you really love this man? Or you just want money? I don't think she loves this man in it. Mwana uyu handioni kuti pane love apa. Hapana love apa. Ari kungoda mari because inini sure honestly difference ye 25. Do you know kuti in life kana ukaseta magoals ako, this young lady is 25 years old and the difference 25, which means maybe the man is 50 years old. Fair and fine, let's say aenda kunoroora wakuzvara mwana, anditi murume uyu achaenda kupenjeni mwana ari kuprimary. Paanondoita maconsultation mwana wake anenge mamwe mafriends ewana wake kana kuti maclassmates ewana wake vanenge vachimubvunza kuti ndisekuru wako here apa? Uda kuomesera wana zvakadaro, vanokubvunza ndisekuru wako here apa? Vana vanobvunza ende vana vanenge vachinyatsoziona kuti apa there's something that is not adding up. Honestly. Ndapererwa Dhewa, ini ndapererwa. Unozwa kuti ndapererwa. Dai anga akateerera mwana uyu, dai asopopota, tinyazopopota chaizvo, kupopota kana kutora shambu chaizvo, kushapura mwana uyu kuti regedza zvauri kuita izvo. Even kutogara kwaari kuita nababa uyo ngaabve aende anogare kwaanga achigara apedze zvechikoro. Inini Dhewa I think that's the advice. Make up yechi. Ukaenda usina make up. Do you know kuti inini pana ndiri kuuni Dhewa ndandatokura inini.
But you know there are times when ndaitoshaya time yacho yekuisa makeup yanga ichitorina kana basa, because I was focusing on my books and I was focusing on reading, because unotenga uchitotya kuti wakomana ndikafela utarise fizi yachona madhurire aiita ugofunga kuti wakomana mari yese igoenda kungoenda nje, toenda kuchikoro usina kana kuisa makeup wese maweekends aya apa chikoro chachona chitanga early, apa uruda kudii, uruda kusiya kutsvaira ura kudii, uruda kuzodii, apa transport yachona inenge ichinetsa, unoenda kuchikoro usina kana makeup kudii, uda kuonekwa nani kuyuni kwachona iko? Honestly ungada kusiyira chikoro, kusiyira kuti munhu ari kukupa mari yemakeup? Aya, inini hangu dhewaka, ini ndingangoramba chingodzokorera minoti pana zvandasiya here, but ndikaindisiyirawo vamwe vane shungu vapopotewo tione kuenda. Pakaipa. Right. Yeah, makwikwi. For those who are just joining us, please do likewise follow the page. Divorce Club is open. Places are still there. If you want to join Divorce Club, you are welcome to join Divorce Club anytime. Kune zvinoitwa Divorce Club, zvinogarawo Divorce Club. If you're in Divorce Club, what happens stays in Divorce Club. So there's Divorce Club. Stars are there, subscriptions are there, so the choice is yours. If you feel want to part and parcel of the panelists at any given time, please do likewise. Send your picture, then you put it on the flyer or just inbox. If you've got a story that you want us to talk about, inbox, then we can discuss your story. Or if you feel at the end of the show that have been affected by the show, do likewise. We've got a team that will support you. So Mananetsa at iye oita sei akutogara kane wake zviri kufaya bandongonzwa danzi murume ndiye achafa, saka unadanzi life expectancy yekuZimbabwe varume unonga vanoti kurumidzei kufa zvavo mbijana kudarika vakadzi, saka pakaipa ndo zvamataura ka hani mati murume achafa, saka ndokutarisa hangu kuti mati life expectancy achekuZimbabwe kuti varume ndo vanongoti kurumidzei kufa kudarika vakadzi, zvagara zvingori ko vakadzi vanongouraya varume zvavo anyway in general. Kwete kuZimbabwe chete dewa mungafunga kuti mapona. Okay. But it's across the globe. But why is it men die first? Chii chinomboitika chezvo? Takakuudzai, tinongoramba tichikuudzai kuti it's a matter of well-being. Vakadzi, when they are emotionally strained, they express themselves. Haisi nyaya yekuti, well, vanoita ma-insurance, they have found out that. And there's quite a number of research that relates to that. But azvisi kuti, it's just that there are a lot of stressors. And I think there was an issue, and I think it's in the process of as people are more aware of knowledge and information, there is a process of reflecting and looking back at togadzirisa sei zvinhu izvi kuti pasave nesuch an effect. And tinoziva kuti men ratio yakatogara iri shoma kudhara, and then kozoita ma-stressors, and then that on its own had an effect. Saka now, that's why it's so important for men to manage their well-being, talk about it, express themselves, kusafira mumoyo, kana kuchengeta zvinhu, all that is important. And yet, whereas women, they talk about their stressors, they talk about anything and everything. I think that is the long and short of it, but there's a lot of things that has come into play in terms of research. And at the same time, zviri kuchinjinurwa nekufamba kwenguva nekuziva information yakawanda kwatiri kuita, and changing those habits. And I think as a species, we learn from each other as much as we also need to learn from men. There are certain things that you do that are equally important for us to learn. And in terms of understanding and living
and even empowering ourselves to be a bit more resilient. Saka tikadzidza tichidzidzana, but at the same time realizing how uniquely different and important each role is, the male role and the female role, and honoring that in whatever aspect or way of life is very important. But dzanguva nhoroondo. Mukoma No, Dewa. Auntie Claire, I was just talking to somebody, I think just yesterday, nezuro chaichai. Ndichiti ndaibvunza hangu kuti what happened on Friday nyaya yevakadzi. Uri pamute Okay, Dewa, but Simbo, mira. mira All right, ndi-answer 1 question second, Simbo. yavataura. Simbo, 1 second, 1 second. Andy Clay. Ma. So if we say men die first, right? So vakadzi, when the man dies first, how many years left of you before you die? Pane statistics dzachereka ndapana. Inini hangu handina kuti zvinosiyana. You know, research will always come and go, you know. Pane dzimwe nyika, if you look at the research in terms of America, they have a lower life expectancy. So there's always zvinhu vanhu vachingoongorora vachitarisa kuti chii chiri kukonzeresa masituations. America, for example, panonzi maissues eobesity, maissues esuicide, homicide, you know, and hazvinei kuti mukadzi kana kuti murume, but that's their issue. So the stressors and the risks that are put by being in a certain context can in a way then reduce your life expectancy. There was a time mazuva akatanga chirwere mukondombera kuZimbabwe, life expectancy yekuZimbabwe yakambosvika pa30 years. And pakaita behavior change and people changed. Chinhu chainzi mujolo chansiko kuZimbabwe, life expectancy ikakwira, tikashamisa tichitaurwa kunana Botswana, tikava example around the world of how we turn things around pasina kana mushonga ma-anti nhingirikini asati auya. And it was amazing. And that behavior change had an impact on life expectancy. It changed everything. And makore mvawedzero. Then mujolo ameoti wakavhone kupi and whatnot. And all those have an impact. Kuoma kwezvinhu, kushaikwa kwechikafu, poverty. Also, zvine zvazvinoita in terms of life expectancy. Okay. Ma-risks nema-hazards anongoitika. Ndipe point yangu ndiendi zvandada kureda kutaura. Okay. Ini ndakati dai vakadzi kana kuti varume vachiita sezvinoita vakadzi, hapana chaibuda. Because vakadzi vanotaurisa, vanopenga, vanodii, varume havapengi sezvinoita vakadzi. Zvinenge zviri ngori mumwoyo, anozongoti dzimwe one day anopa anobuditsa. Kandi one day ndo pamunorohwa mai mwana mugorohwa mubva matouraiwa, because zvinenge zvakagara zviri mumwoyo. Exactly zvatowana tikile kuti they don't express their feelings. Vanogara ari mukati umu. Saka dai mapengero atinoita vakadzi ari mapengero tiite makwikwini varume nevakadzi dzimba dzaisikambomiri. Because mukadzi akapenga murume anogona kungopinda mubedroom unovhara dhoo kana anogona kubuda panze ofamba. Handiti. Dai zvinzi murume anobva amira kuti ngatipenge mapinga ari kuti asibo tobva taita draw 6 or 9. Anoti dzimba dzaimira dzasingamiri. Saka varume vakanyarara stereke compared to vakadzi. Ende varume vanochengeta nhingi dzavo zvinoita vanoti huku, handi huku neichi mhosva dzavo, nyaya dzavo dziri apa padundundu apa havadzitauri. Ndopaunozoona mumwe munhu ndopanozoenda kwatete kana kwamai vake onotaura kuti mwana wenyu muroora uyu. Ndakanzwa zva1960 agozvibudisa 2020. Zvinonzi mai vagoti mwanangu, mai vake vagoti tasa kuoma inonzi heart attack, vanotofa. Kufila the feeling yemwana kunzwira mwana ari mwana mukomana. Saka varume please, yataona ati Clay, sometimes have time
to express your feelings and let everything out, let it out, cry if you can. Varume havadi kuchema asi hapana munhu asingakwanisi kuchema, havadi because vada kuzvishingisa. Saka ndizvo zvinovauraya izvozvo. Dewa, to answer your question, yes. Saka Varume Dewa. vakasimbisa straight is unnecessary sometimes. Problem tikakupindurai munogona kundozvisungirira mose, ndosaka pamwe tichizongonyarara. One word chairo, it's a nuclear bomb dzetogara takakira zvedu murekera. Rinoparadza nyika yese. Ndakutaurira just one word. So sometimes unozongoti kunyarara kuri nani. Asi nyangwe tikataurirwa one word handitika tinovhunduka katofenda tomuka and we go. The other thing chingori obvious chisingataurika is that women are more socially connected, and that to be socially connected is very important for our existence, even in any animal kingdom. And that as much as men seemingly are socially connected, they do not use their social networks as should, because chinhu chiya chavanovhaira nacho chekuti ego inoda respect ndo chinovauraya ichocho. Because even kuti ego itanishiwe kana kuti munhu chaiye akarwara, to that ego to realize kuti aiwa rega ndiende kuhospital. Those are some of the risks and hazards zvinoita kuti varume vaita sei. I remember there was a time Harvard did a research some time ago, pandaimbooverengawo mabhuku. Men are the biggest risk takers in just doing things. Zvakangofanana nekuti kana kutora motikari and driving it in reverse. Mamwe marisk ekuti unoti really, would you even consider that? And why would you do it? You know, and it's evidence, and it's because of my frontal lobes. Sorry, but it's because of the brain mechanism in terms of taking risk. It is in the biological nature of men to do that. Zvakasikwa zvakadaro. In all the advantages and the amazing qualities that you have, those are some of the things that you are also made up of. So we acknowledge the good and we acknowledge the other things that needs to be taken into consideration. But okay, so let's make use of those social networks that you have to express yourself in terms of taking risk. How about not letting the ego decide sometimes, and the rational thinking inatsotorachi chijimbo chayo. Ndingapindirawo here. I like what you guys are saying. Vakadzi, munotaura and my social interactions now. Let me just put it this way. You want one thing and yet act differently. What do I say? Kana mukatona isusu takuenda kunoningirikina. Takuti takuda kuenda kupi kunoona bhora neshamwari dzedu makutoti nangana nesu muri kuendepi zvazodii zvakazodini mozouya rini. Those are the things that ndinoona kuti you want one thing, you encourage us kuti tiite one thing, but my actions enyu manje ndo atinozoongorora kuti apa kapi kana ndakada kuzoenda kunoona bhora nafarai kauko ndozouya kuma10 dzeusiku panenge pane hondo yandinenge ndichitosvikira ipapo. Mukadzi anenge akatsamwa zvimwe zingaite mozoti we are not in socially in social butterflies. That's where the disconnect iripo. Isusu mazuva ose pandinokwanisa kuedza kutaura, I know I might be different, but inini ndinoziva kuti when you are vulnerable, kana murume ari vulnerable, azvireva kuti akapusa kana kuti he's weak. Zvinenge zvichireva kuti akasimba kuisa ego yake pasi on the side. Kuzviexposa. Asi vakadzi dzimwe nguva you take advantage of that. That's true. Mopinza varume wenyu muhomwe dzenyu muchifunga kuti ndizvo zvinoitwa.
apo munenge matopiwa mukano wekuona murume wenyu kuti uyu murume uyu ndizvo zvaari, ndizvo zvandinomudira akaita. The problem ndeyekuti hatidi kuti tizive kuti izvi zvandiri kufungira nezvandiri kuzoita zvakafanana. You always say what I say, you always want to do what kudzichi, do as I say, not as I do. Takazoenda panzapo zvakunzi makuendepi, muri kuda kunoitei nani. Isusu makanzwa kuti we are going to girls night out and you cannot stop me. Anenge iri list yakuti handizodi kunzwa kuti wadi. Osvika kuma 12 midnight wauya kumba koko fangese murume. Ungati buf, haungati murume anongoti kwamabva kwakanaka here uko. And that's it. Those are the differences. And I think takanzwisisana ipapoka, maybe you might give us an opportunity to tiraramewo as long as my ladies are near life expectancy amanga mchitaura yoyo. I think that's where the balance needs to be striked. Or struck. Can I answer that? Life expectancy. Right. Life expectancy, it goes with every country. Zimbabwe. This is why I touched my statistics in Zimbabwe. It is very low and shocking. And like right now, I do have my figures akaitwa last year. And but the time they're gonna be published, and I'm not one person I can beat around the bush. Zimbabwe's life expectancy at Ddc Skool because of HIV and AIDS, and especially during COVID. Yashika right now. I think if I can just give you a hint, it is just about 50%. And it's being caused by HIV and AIDS. I say it's minor because my Zimbabweans are hardworking. Poverty, yes, it's there, but this is what's killing people in Zimbabwe. And for that to change, because, anyway, it's I'm actually looking at a future with iri papi and and dayanga so uya ndibobvunza kuti uri kugara pakaita sei namudhara uyu pamwe akutikanga uko mu1 room ndo yarida kutopedzera shungu kutoti ndotorega chikoro iyoyo marriage yoyo apana zvemarriage apo kutoshandiswa sisa Koni 50% nde makore api makore because wangoti aiwa pamberi ngatingoti 50 plus a 2-digit number, just a little. Saka ruto kuZimbabwe vachagara less than 50 years. No, I thought it was 61. Okay, let me be safe because at least I can bring another Sungwaga. I can bring documents out. It's 61%. 61.7. 61. Yeah. Oh, you see? Yeah. And what right 61. Now, because the TTR 22, you have to shika mana 54, 55. But I think my life expectancy, I think all around we're adjusted for COVID. Yes. So after the adjustment, COVID, my adjustments are still better now. But it's currently, it's 62 years. Zimbabwe. Okay, Zimbabwe. Yes, Zimbabwe. Hold on. Saka murikuti mugoma gwangu asawane 5 years to live. Aiwa mugoma gwangu hapana kwavari kuenda, please. Aiwa chimbomira ndiri kuda kuenderana nestatistics, right? Because mati 61 63, right? Saka ndikuti mugoma gwangu asawane 5 years to live. Let me finish. Okay. According to what you're saying here, Mugoma Gwangu is a Zimbabwean. I am a Zimbabwean, right? No, it's Let me finish. Mati life expectancy yebu Zimbabwe, right? Mukaisa a blanket kuti 50, no, let's do 61, 63. But up with that question, Yakuti, Saka Mugoma Gwangu was on 5 years.
Indasa on 11 years. Is that real? No, Idzo message it goes dzacho according Dewa. to nzvimbo yauri kugara. Okay. Yauri kugara. You can be Zimbabwean living in London. That means Okay. kushandisa zveko, because pane zveko zviriko. Unogona kunge wakabva kuZimbabwe kusina ma suicide akawanda. Wasvika kunyika ikoko ndokuudza Dewa uri murume wangu. Ndokuudza kuti vana vedu 4 vatinavo ava hatidini havapana wako. The only thing you think of, because of those zvinoitwa munyika imomo, you think of hanging yourself. Kuri kuZimbabwe uko unotomudzinga pamusha. But uri kuEurope uko unoita zvenzvimbo iyoyo. Ndozvichakuhakira. And Saka kuZimbabwe uko imimi waDewa mukaenda kuZimbabwe ikoko, kuenda kuZimbabwe unogara ikoko. Monogwangurisa ikoko. Chances of you getting HIV within a year muriko is very high. Saka instead of you living ku 90 years ka maakugara muZimbabwe muchasvika ene zvine 50 hatiti 52 handitika muchasvika maybe 60 65 the most machochobora tatoviga. But message dzacho hadzishande sekudaro. Amana, let's be real. This is what is because kana makudaro ka just tisina kutombopinza message dzacho ka tinenge tanyepa. The graph is you guys, that is what is there background. No, I'm but talking I'm about saying facts. Kuti, when we talk of life expectancy and it, the general life expectancy is pegged at kuti munhu vanhu survive up until 61, but it does not mean kuti there are not those that will go on to live after 61. Guys, we're talking about average. Now you are talking. No, because that's why they were now the average life expectancy. This is common sense. I didn't have to use the word average. Everyone would understand. Life expectancy means that's an average figure. Dewa would not have asked this question because it was unclear. Because initially, when you said 50%, I thought I was talking to others who are kind of skoro. I thought about that. But now you have clarified. I think my uncle's 83 or so. But we're talking about average number. Average, meaning with 10 plus 10 divided by 6. That's an average. Connie, I just wanted to add, but though, currently now, according to the World Bank figures, and life expectancy in Zimbabwe is expected to actually go up. Yes. That is after. Okay, mark my words. You're gonna see my actions are tied on a WHO right now. I think Unana September, October of this year. You're going to see my programs at Abuda in that thing. That is what's going to reduce it. Because they work on figures for them to create my projects of what to do and how to bring it up again. Kuti vanhu vazochinja. Uchaona like ZBC is going to be working vachita zvimaprogram paTV and everything to educate people. Paine mafield workers anenge ari kumudzimba achipinda mudzimba. You're going to see what's going to happen. But just mark my words, it's in the pipeline, it's coming. All right, itai so Mirai. Oh, sorry. You are Mira. Right. I got this thing. In advance in the Facebook. Right. This is a letter from Monica. Anti Monica Weda. Right. I'm gonna read it. I knew Facebook, I think 2 days ago, and that's name I and an officer with a criminal mind. It's been 30 years since I escaped being kidnapped. Looks like this will never go away. She was waiting for A-levels results. A prophet told our brother that his sister needs prayers and intercessions before a serious illness befalls her. She was well at this point. While being treated at the healer's house, where she was prescribed to stay for a few days, the healer, a female, called a man in Harare and told him that she had found him a wife
ndakwanira baby. A week and a half later, the many police officer who drive to Honde Valley, Kose, abduct and kidnapped her. He kept her phone for 2 weeks after the violation. After violating her on the first night at his relatives' raw home, 50 kilometers from Rosape. He had a friend. The following day, they drove to Harare, where he kept her under close guard. His friend's wife made sure she was never out of sight. Today, she is pregnant. We managed to rescue her. But another prophet, he told her that if she was to leave, that meant she would die after 3 months. Now she has gone back to him because ari kutya kufa 3 months akukwana. Mapostori, you need to stop sex trafficking. Mopostori, who is a police officer, police officer is 29 years old, lives in a one room. He has 9 other women. 8 of them live in the raw area. Not kumusha kwake, but a farm that belongs to the church. By the way, she got 2 A's and 1 B. I'm saddened by the level of brainwashing involved. They use the fear to tie these girls down to men who cannot even feed themselves. She has already suffered emotionally and psychological abuse. It's not going to be worse. It is going to be worse. She does not stand a chance against the church, some brothers, and the perpetrators. She was too terrified to go to the police, which is obvious. Seems in Zimbabwe have drug and sex trafficking cartels. The older women are the ones at the root of ruining the life of the girl child. Enough is enough. I will speak up kundimwari here. That is yaiswa na Auntie Monica kunze kweguta ku page. I've just saw it now, but she posted it 2 days ago. Thank you guys. Continue the argument. Ndakatera ndichidriver zvangu. Okay. Okay. Ndingapindirawo here kuti tinzwisisane pamanyaya dzedu. Hello, Miss Katia. Hey, how are you? Katia. Yes. Waita wauya. Huh? Hello, Waita wauya. Hi guys. What's wrong? What's happening? Huh? Ndangoti titambire. Mutambire hapana chiro baba we tipei tizo. What's going on? Ndimwera nacho. Ntiso anhu acho tipei tizwe. Unotamba ere? Tinotamba sekuru we, kumbudzi dzinofamba ere, huku dziri kutamba ere. Tinotamba. Nyaya iripo rikuziya ere? It was about a girl. Ndambopinda first. Yange about a girl waenda ku unonzi kuti sei? Uri kuramba kwenda kuskuru. Then this time ndakuzwa futi zvemapostori. Ndikati mai. Itsamba ndatongosangana zvayangu yamonika ku Facebook kwakaenda ndikuite ngozo. Tells the chair tackler. Report the same about yeah, this. Yeah, report the same chair tackler zve ndango yangu ndirwadza ndasangana naye. Okay. Sekuru Benford, how are you my darling? No, indeed, Dr. Lava. Oh, okay. Ndikundi ndikundi ku Benford. Rega tikuerengere ungwebata nyaya yacho pamwe if you want to chip in something. Right, yeah. Drop your studies. Hello, Elder and DDC. Need your advice and help. Elder, I'm a second year student at Africa University. I'm a single mother with 2 kids by different fathers who do not support their children. Luckily, I do have my older siblings that are employed and are the ones who are supporting my children. Fast forward, a few months ago, Elder, I met a man who is 25 years older than me, mature, and we are currently in a relationship. Elder, this man, he financially supports me, my upkeeping, i.e. cosmetics and the salon bills. This man asked me to move in with him since he's divorced, and I did. And I do feel I'm doing all the wife's duties for him. Elder, now I'm staying with him and he wants me to drop my studies. It's a waste of time and this will take me nowhere. And if I drop my studies, he will marry me. Elder. He found me in uni, Ndonzi Chirega. Elder, the funny thing is that he has daughters the same age as me,
and they are also currently in university, and he's the one responsible for funding their education. Elder, my question is, should I drop my university for this man or continue with my education? Looking forward to your advice and help, and thanks for an amazing platform. Right. uripo here first of all? Haana kuuya ba ndifuta ani magetsi tombokupa chimuti chuti utaure pamwe tataure. Yeah, first of all, thank you for giving me chimuti. But inini handiri kunyepera Dewa. We need to talk. Atipa nukurowa imbwa takwa wandiswa musoro. Ngatirowe tichipa ma reasons why tichirowa. Nowadays, murume wako it's a job. Murume imubonde chete, igwangu chete as a figure. But by the end of the day, kubasa, kufunda, it's what all we need. And one, kwenda ku university or there's advantage of kwenda kufunda nowadays. Why I'm saying this? It's not only for studying, but it's also to empower yourself and to be busy. A woman must be busy. In my opinion, and she's young, and even this guy Uchafa, for what I can see, he's 25 years older by nature. Ndiye uchamanya ko 6 feet, saka akazota 6 feet maigwiya woye munozozvigonera macosmetics enyu aya nekuzodini kwacho dini. Saka inini hangu advice yangu yekuti first priority in our lives is to study, and secondly is to love ourselves, and third kuzvibvunza kuti inini ndina Dewa, Yesu unondida, he's older, but kana Dewa akazondiramba for some reason, can I continue sustaining myself? Can I continue moving on? Ndo akadzi anozoenda kozviuraya kucommit suicide kuti inini ndakasiya university because of you, inini ndakazodai because of you, because that's what happens with our brains, Dewa. Human brains, when you sidetrack them and when they get into comfort zone, ukandobvisa something, they start thinking backwards. Ndakaziya, ndakazodai, dai ndakazodai. Saka we want to cut off all dai ndakaziya and kuzoregreta. My friend, men will always come. Whether you finish university or you didn't finish, but if you finish university, you've got the option ekutsvaga unoda. You understand? At the moment hausati wapedza university, waonekwa nemudhara uyu ka ndotomudaidza kuti mudhara, waonekwa nemudhara uyu ka uri kutoita hake window shopping. But iwewe ukapedza university kana wakuzvishandira, varume ndiwo unonge uchichuza kuti ini handidi uyu ngoti mhino yake akadai, handidi uyu ngoti mazikumbo wake akadai, uyu ndi giraffe, uyu ndi Tommy. But kana usina kufunda, any dog can come, any man can come, whether it's a guardi or in the gardener, because unonge usisina option. That's how our nature is, that's how our society is built of. And nowadays arume haachakubvunzi kuti saka wakafundira, anokubvunza kuti what can you bring on the table. Saka iwo unozoti ukufuti. I always say this, Dewa, I'm saying from experience, women, we are different from men. Women, we have a time where we are young, mazemedo nonga kamira, magaro, mahipsters, say everything fit you, kana karegi chaiko kacho, kanoto kufita. But the time comes, kuti nomuka uchibluma, then you fade. Saka that time of fading, you should be able to have your partner to fade with you. Ukuthi you accomplish each other. Haikona kuti zvokona kutsvaga murume wandida. The first thing unofanira kutaura murume wekuti, my friend, this is your opinion, or this is what you want me to do, but this is also what I want. So Saka, let's respect each other. And I want to tell this girl, I always wanted, if this comes a story in this platform, I always ask myself first, and what does it relate to me, and how best can you give option or opinion. And my opinion is, my dear friend, if you're listening or if you're gonna listen to this later, is that this is my second marriage. I always say that. But I got married not because I'm beautiful, but murume wangu akona brain kuti kamwana ka widow ako, but kane destination, kane vision, kane kwekada kwenda, and I want to jump in the ship and sail with her.
Ngaguti, I had my university, I had my job, I had my car. For African women, I was really, really way off. And I didn't, when my late husband died, I didn't just jump into Tom and Harry, because I knew kuti varikundidira dzimba dzangu, varikundidira zvinhu zvangu, varikundidira mari dzangu. Saka I waited for the second guy to come, which is my husband, and he saw kuti mwana uyu, yes, kufa kunoonekwa, but she has her own potential, she has her own way of living. Saka iwe ukazoregera kuenda kuuniversity, shamwari yangu, oti yes, you're doing it for love, then mangwana nature comes knocking by the door, murume ofa, never mind kukutokusiya, let's say ofa, what are you gonna do? Ukune ana ake ari kuenda kuuniversity, ndo ana anozokurira aine will parufu echikuerengera chirungu chaicho chekuti unotoda dictionary kuti utranslate, and akukutuka futi kuti hauna kufunda uko iwe chiziva kuti wanga utori kuuniversity kwacho. Saka it's better kuti nature ikusvikire uine chinyi pawakatsikira, paunoti aiwa, even kana ndikasiyiwa kana murume wangu akafa, life continues. A man who's gonna find me will be the lucky one. Haikona unga iwo ndiwo wakutobviswa mustreet kids. Saka ngatisiye mentality yekuti varume vanotipa maboundaries. I wanted to give you a typical example. I don't know whether you can see my hair. I cut off my hair. My husband didn't want. Yes, we can. I was wondering. Yeah, I turned 40, and I remember I've been suffering with psoriasis, and I've been praying, I've been fasting, I've been going to doctors, and I've been doing lots of checkups, going through some sun therapy And then I said to myself when I was in the clinic, because every time I go for checkup, doctors were just always opening my head and my hair, and I come up from the clinic with a messed up bun. And I said to myself, God has been curing me. God has been so much. My husband didn't despise me. My kids are still alive. And I was reading a book about Joe, how he lost everything, and I didn't lose anything. So why can't I give something to God? And when I was reading and investigating about this, and they say beauty. So I put myself into God's feet and say, God, thank you for curing, and thank you for not taking away anything from which is important in my life. So I'm giving the beauty away. My husband says, no, you're beautiful with your hair. I love you as it is. I said, I know, but I want to do it. How about my opinion? I'm still be the same Katya. I'll be still the same beauty. The hair will grow again, but this is what I want. And I stand on my ground. And he says, okay. And guess what? He was the first one to take a scissors, and the machine, boom, 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 it was done. So we need to, if we put you, what I'm trying to say, I'm not saying you need to compare my lifestyle with your lifestyle, but what I'm trying to say is, or trying to emphasize in the story is, kana muruma kutaura something, stand on your ground. What do you want? What does little person tells you inside your inner you? Because we as human beings, we are meant to grow, to be born, to grow up, to thrive, to study, and to enjoy life. Saka ukajamba striving, ukajamba studying, obawamanya kuenjoy. That's a short enjoyment, because hauna build that thriving, hauna build studying, hauna build a foundation. Saka zvakafanira kuti unopinda unotenga imba usikatomboziva foundation yakabara, imba yakawakwa rini, foundation yacho yakamira rini, ngeyani, matitle deeds ngani, area ipi, nhamba ipi, wakutondogara. Ndozvaakuita in practical. She just jumped from a parent's house to another mansion, because this time this guy is apparently, for what I understood, unomutengera ma cosmetics, unomutengera zvese. Yes, but it's a short term joy. Whatever, if you see people around us, whatever we went through, we are enjoying today because we've been studying, we've been struggling. Even the people who come to diaspora, we just don't wake up to nowhere. It's a plan, it's a vision, you need to juggle the advantages and disadvantages. And we are talking as women, not as men, but as women. Wake up, my darling.
Wake up and smell the coffee. Men knows what they want. Men, they are so clever. They have a way of knowing good. Aiwa, kakati yakango kanotaurisa, but kakadzidza. Kakati yakango kanotaurisa, but kane plan. Kati wangu unoseva mari. Kati wangu unoziya economics, unoziya kuti how is bread is made, how to make a dough. Saka kana kakasiya, I'm losing. Saka iwo murume akakugarisa kumba as a commodity, as a couch, unongaenda kuswendedza paanoda pasikadiri, because in his mind you are not aware what is happening around the world. Kana makagara mumba zvezve, when you married, it's not always about sex, it's not always about money, but common foundation, dialogue, communication. If they, let's say, there's BBC on the news, they're talking about Putin, they're talking about Ukraine, they're talking about America, you need to be part of it and say, you know what, Putin did this, and President Bush did this year. It's part of conversation. If they say general knowledge, this and that and that, if they talk about nature, you also talk about Africa. You have something to talk about. But friends of mine, very good dear friends of mine, the husband is rich and the wife is she was from a middle class family, but she wanted to study, but she didn't want to. She gave up for love. But do you know what she suffers every day? When we gather as a family or as friends, when we're talking, her husband immediately say, what do you know? Keep quiet. What is your contribution? You don't even know what is going on around the world. Why? Because she had given up on his studies. So if you study, if you know, it's not only studying to have a job, but it's an investment in your brain, in your mind, in your life. Because when you contribute something, people listen. When you say something, people say, oh, okay, she's not wrong. This is that and that. So use your common sense. Yes, it's terrible, because as young, your blood is boiling. You want to enjoy life, and you want to be a queen. You want to run the show. Yes, you can. Nothing's wrong with that. But at the proper time, each and everything in our life has a timing. Each and everything in our lives has a timing, and you need to know your timing. And if you miss that time of that timing, it's gonna be difficult, because once you realize your timing, when you want to catch up, no one kwenda kuchikoru anonga akukumbira anhu, like what she's saying, kuti my sisters are helping me kuchengeta vana vangu. Do you know how much it hurts? Okay, in a way, maybe it doesn't hurt you, but if it was me, it would hurt me, kuti ndakabara vana vangu and my sisters are helping. And most of the time when they help, samwe anonga chigunun'una, vanonga chita kuti kamwana kawo akasi kufunda nemwazvo, pano. Saka there's so many things. I'm thinking in as a African mind, okay? Saka you need to put that into consideration, kuti, is that what I want for my children? Huh? Is that what I want for my children? No. So what do I want for me and for my children? And the moment you ask that question to yourself, believe me, you'll be the first one kutakura mabuku, reopening your university and study. And when men see that only thing sounds like it's nothing. The determination, and she stood on her ground. He will respect you. He will love you as you are. Okay, but don't always give in. Small thing, because my boyfriend said, because in India, so that Iowa. And then I'm always debating. When my husband says, we should do this, I said, why? Why don't we do this? But if we do this, Katya, it doesn't work. Like, yeah, but let's try. Then I try. I couldn't know Gara. Second opinion. And this man, he's 25 years older, Dewa. But so let's say, how old is she? 37, isn't it? 27. She's 27. 27, and he's older. So can you imagine, because men are different from women. Women, we use a lot of feelings, lots of sentimentals. We use lots of we put so much into it, where men don't. Most of the time, men are driven by sex, by looks, by the way we are. In that, when that looks, my darling, starts fading, that's where my problem is. When the look starts fading, my darling,
that's when you're gonna hate the world. That's why we see lots of people bitterness in their lives. That's why we choose Ona. There's children, parents who are bullying their children because they just look at their children and say, this child they made me not study, or this child, the father did this to me. Then you put on the blame on the children. And that's why sometimes you see some people, they're starting to learn or to go. I went to university with a man who was 65 years old, and with a woman who was I think she was 68 or 69. And I remember asking her. We used to call her auntie, and she used to get upset why we called her auntie. But we called the auntie by respect, but she felt bad because every time we would like to we wanted to understand her, she would say, I wasted my time. I wasted my time. And don't waste your time. She used to encourage us. If you have opportunity, grab it. If you have opportunity for a job, for studying, grab it, because tomorrow it will come back, and it will hunt you back. And that's true. Nowadays, our society, you can look beautiful, my darling. You can be Kim Kardashian. But if you don't have brains and the experience of life, forget that bum, forget those titties, forget that hair, forget that makeup. You are absolutely nothing. There are certain people we know in the society. They are rich, but they are very poor in mental ways. The moment they open their mouth, nothing comes out which makes sense. And then you say to yourself, how did this woman got to be rich? What terms did she use? What formula did she use? Then you immediately have the answer. Oh, she either was a hooker, or she either broke someone's marriage, or you see, there's so many things which come in. That's our society, whether we like it or not. That's our society. People judge you. So let them judge you when they say, you know what? Kakati kakadzidza, murume wacho akashaika yake, but kanofunda and kari kuzviitira zviro zvako, kane plan dzako, and men will come. Don't rush. Men will always come. My toy boy, my Ben 10, my sugar daddy, they always come. But don't let them come in such a manner, ekuti unongori desperate. Let them come because you let them in. And you put your boundaries and say, you know what? I'm not going with you because I'm desperate. I'm going for you because I love you, or because I have feelings for you. And the men will know, good sure. And you can also contribute on something, because yes, this is the way she's thinking. I can try to imagine the way she's thinking. She's thinking the old age where you leave everything. Our old parents used to do that. They leave everything for their husband. They dedicated their lives for their husband. But those husbands also had respect, and they also dedicate, most of them, okay, not 100% of them, but 85% of them also dedicated their life for the family. But it's not the same nowadays. A marriage is not even love, it's a contract. People sign that I'm not going to sleep with somebody else except you. But I'm allowed my opinion, I am allowed for my freedom, I'm allowed for my way of living. And then you live with the person. But don't be in a jail. Women, let's empower each other. Let's not always give up on the small little things, because what we're doing is we're giving this generation the failure feeling of saying, no, Kasaifunda, you can still make it. No. Show yourself that, yes, it sounds stupid that when people say, I go to university, because believe me, the first time, it was always my dream to go to university. And the first time I stepped on that campus, I said to myself, oh my God, this is me. I'm breaking the curses in my family. I'm the first one to study. And the first time I was given a laptop or computer in the campus, I was crying. Not because I didn't know the computer, but to own one, to say, wow. And besides learning, I made such good friends. I had such an amazing experience, having coffee with colleagues, going for dinner, celebrating each year, in investigating, debating, and witnessing some of our friends getting married, witnessing in an amazing adventure. By the time you graduate, you say to yourself, wow, that was nice.
That was amazing. And then the friendship continues. And then you settle, then you find a boyfriend, or maybe by that time you fall in love with a colleague at university, or with your old husband or boyfriend. But then you have a structure, and then you build your life and you go on. Even if a man wakes up and say, "Hey, Katya, wakashata mazwano," you say, "Bye-bye, darling. Good luck." Haikona kutanga uchema uti nini ndakasiya chikoro nenyaya yako iwewe, wakazondidai, wakasiya ana ako echienda kuchikoro, ubva wandidzira mbere dzainini, pano. I know some of the things that I learned through the years is, which used to hurt me a lot when I used to be in white people's environment. They used to say, and I remember debating about it. They used to say, in white environment, kids grow up, they are taught by their parents, especially boys and girls, especially girls. Kuti, you don't depend on men. You're self-sufficient. You can do what men can do, and they grow up with that mentality. And then they finish preschool, they go to secondary school, they go to university, they start studying, and then that's why most of the time, I don't know now, but most of the time they say women at that time in Europe 20, 30 years ago, they would make babies on their 30s, late 30s. Having a baby was their last bucket list, whereby we in Africa, we grow up, we get pregnant. When we have babies, then we go to school, then we study, then we graduate, then you get divorced, then you get married again, and all that stuff. So I remember debating about this. No, we don't, it's not everybody like that. So we need to change. We as women, we as mothers, and say, you know what, my child, yes, your father left me, but you can do it. Do it for your family. Do it for the generation. Do it for the community. Do it for your country. In the moment we empower each other and explain it to each other, the advantages and disadvantages, believe me, we'll be a different generation. Saka musikana uyu, she's in love. Nothing is wrong with being in love. And nothing is wrong to listen to your boyfriend. But there are certain things you also need to put into a balance. Okay? How did he meet me? What is his intention? Yes, even if you promise me to marry me, so what? If he wants to marry you, whether you study or don't study, he will marry you. So don't always make an excuse or accommodate yourself by there's something I need to give up. No, take the whole package. Be the winner. Say, okay, you want to marry me, but I'm still gonna study. Why? Because you are in a good position, you can provide for me, and I need to be. Makambona munhu no driver Mercedes Benz ane mapatapata ere akapfeka bag resaki. Or most of the time when you see a person driving a Ferrari or a Mercedes Benz, the lady who has the keys, most of the time unaona wig ina medium inamskano, this lady, you see that nice wig with a nice handbag, nails made, and you just hear pim pim, or the owner of it, wow, did you see the lady, the hair, did you see the handbag? Zvese zvinonga zvichimechana. Saka iwe uda kumechana papi hama yangu, uri kuziregera university, baba boy ndiwo ane mari, saka maakufamba mwese muri tunonzi pamwe ndimaid wacho, waakutozi ndimaid, waakutozi haa pamwe murume unobatsira mastreet kids, pamwe ndoka street kids kayotobatsira. Pamwe mukadzi uri ndiye unokumbira chingwa murodhi uyaya nemakapu. Saka you need to match with the person you are. That's why most of the time uchizoona vamwe vakadzi or vamwe varume vanochiti inini mumba mwangu handidi dofu, or mumba mwangu handidi mukadzi wakadai. Why? Because they're trying to match nemunhu waunobhuya naye. I can't understand kuti if a politician unoenda kooroora maid, nyaya dzacho dzinonga dzichiti akada kutaura kuti pazvepolitics maid inonga ari kuti aenda abashuga nhasi, bosi wangu nhasi wanga ari kushura mubed dining room. Sorry for expression, but I'm trying to make it as hard as I can to see the difference. Saka, we need to be able to see kuti, yes, we fall in love, but fall in love with the person with a little bit of connection, a little bit of how can I say? If you know, how can I say?
zvitondiremera zveshuwa kana nditotomboona kuti ndomuexperina seiko sisangwa ya. It's enough begging. Inonzi spirit of begging ari kutotsvaga. The sisters are paying for the fees until when? Things are hard everywhere. Not only in Zimbabwe, not only in South Africa, in Europe too. Things are hard everywhere. Saka, who do you think is gonna give up their life or their money or their saving to kukupa iwewe? It's not like you sick, you know. You are fine, you're in love, and nothing is wrong with in love. You can fall in love when you're 60. Mazuano kana uine mari dzako, uine imba dzako, love is everywhere. There's a Tinder, there is a Facebook, there is social media ekuti unoona kutsvaga cup of tea yaunotokwanisa. Saka come on guys, wake up. Don't give up your dreams. Don't give up what you love for love. This is an old ancient thing. It doesn't work because nowadays love now one nini murume wangu akarara ndiri pafoni ndiri kutaura kusvika nguva dzinodzi it's late, but I still love him. But I'm not saying that kuti ndiri kumuneglect, but I also have my life. I also have a option and opinion. Haikona kuzi iyena unonga kunzi iwe chidzima wifi warambidzwa kwenda kuuniversity unonga wakuzidzima wifi hatichadi kuti utaure pafoni or don't talk to, because this is the beginning. You must remember, when men is going out with you and they start telling you, oh, I don't want you to play with this person, oh, I don't want you to go to university, you know what will be the third thing? Ndiri kuti uite lipstick, ndiri kuti upfeke matrousers, ndiri kuti udai, and before you know it waakachembereka yake kumusa kubva kaya kanonga chitakura mapoto. Because why? Hauchapfeke malipstick aya, hauchapfekawo matrousers, waakusangana nanhu akapfeka matrousers wakutoti mugoni yenyu dai ndakaziya. Tell me dewa, paunoenda kuZimbabwe kubocha iwewe, let's be honest, paunoenda kubocha bye hauoni ere hama dzako dzisina kana mazina ndodeva Wati? ndati paunoenda kubocha iwewe, paunoenda kubocha kuholiday, anhu unosangana nawo anonga ari kumwa maskadhi ayaya waitamba nawo, mazina awo anonga akaita sei? Let's be honest. Anenge ari white. Unyari kutaura anonga asiri white. Amwe atodonha asina mazino. Umwe trouser akasungwa nendande. Rimwe rekutoti kutukumbira skadhi. Ndiwo vanhu iwo vanonga. Do you know why? Do you think those people are my dreams? They've got dreams. They had dreams. But because they saw what do I say? They wanted to jump to something for a short time. They wanted a pleasure for a short time, and they end up paying dearly their whole lives. And what happens with the human beings when things don't go according to plan? They start drugs, they start drinking, they start doing crazy stuff. And that's why Auntie Clara Ripero and Auntie Charity. Vakadzi vangani vetinoona murodhi, they are our age, but they look older. Uchibvunza kuti but munhu uyu chinyiko, upenyu here, iproblem here, ndo vanhu iwowawo anonga ari kuti ukandobhuya nawo basi panondovhura muromo, the first thing is dai ndakaziya ininika I gave up university, murume uya zvakandiita pano kutokutaurira nhoroondo, iwo hauna kumbovhunza, kutokumbira mari. Because the thing, you see, human's mentality, ukandojaira kukumbira, unonga wakundokumbira most of the time. And ukajaira futi kusenza, you just want to work. You see, that's how human mentality is. Kana munhu wajaira kuzvisenzera, it's difficult kukumbira. Even kana uchizvikumbira, unonga uchiti, why should I ask? I'll do it myself. Ndichavhishandira chete. Inini ndichazvishandira chete, ndichaita zvo zvacho. And it works. But kana wajaira futi spoon feeding, unonga ukumbira kuti hadewa uchandipa chete. Akandona ndati zii, uchandifonera nditi kati yaroda sadza here, uchandipa. Saka we become dependent. Saka don't become dependent on men. What I'm trying to say is don't become dependent on men.
okay, because you get disappointed. And that's why tine my suicide, that's why tine my depression, my anxiety, my lots of problems, because of the people who shattered their dreams and didn't work out, and by the end of the day they make this society bitter. And it's not to kind of university you are a genius, no, I'm not saying that, but it's part of the human nature. It's part of the human program. It's part of the human society. Kuti tidaro. And once you go in, like I said before, you learn so much. You take so much with you, and you make the most of the best friends. Because remember, university is not the primary school. Kuti unongori kuzi ita kudai. It's not secondary school. Yonopuwa kunzi. Panapa ukasaita you don't make it. University is part of you already structured your life. Wakuziya most of the time, most of the things zvawakuda. You're more mature. You are in like a last racing field yaunoti unongochirespectwawo ukapinzwa kunzi unoona lecture ichikutaura kuti excuse me Miss Kempner, unongochipuwa respect, even ukana wakunyora ma synthesis ma I say in Portuguese defesa, how do you say defesa, when you're writing your exams or whatever it is, you know, unema options, unongo ine ma ideas ako, not depending on people. Saka, and you make the best friends, believe me. And this is such a nice experience. So why do you want to give away some of your best experience of life to be a housewife because of a ring, you know? Talking about ring, talking about marriage, I just turned 40, like I said earlier on. I was supposed to have a party. I said to my husband, I don't want a party. Because to be honest, parties in Norway, they're terrible. You go at a certain time. Mozambique. Party to Mozambique, it's ukatanga, let's say at 2 o'clock. You can still stop until 5 o'clock or 10 o'clock in the morning. Here it's like you start at 2 o'clock in the afternoon, around 6:30, 7, people must go because of the noise, blah blah blah. So I said to my husband, no, I don't want a party, I want a diamond ring. And I got it, but I also contributed, of course, because I wanted a certain diamond. But imagine, and it's not kwenda kuchikoro yaya we ndakandotorwawo mubhawa imomo kuMozambique, ndozamba ikunowe ungafunga kuti diamond ring inobuda raibuda rechibvepi. No, I want you to picture kuti raizobvepi. Nunga kubvunza kuti iwe kuMozambique wanga ina diamond ring rachoda kutsvaga munomu. But because I have a contribution, because I contribute as well, because ne study yangu, because ne right vision yangu, I can say what I want. And I'm not saying what I want he has to do it, but I have an opinion, I have a say. Saka, that's what you need to invest on. A man who's gonna be with you, he needs to know Guti Ningi has a say. She also has a say. She's a person. Yes, she's my wife, but let me hear her opinion. Let me hear what she has to say. What is your contribution? Saka, be that person who says, we can't do things without consulting Katia. We need to find out what does Katia think about. What does Katia has to say? And then you say your opinion. That's all, Dewa. Thank you. Thank you so much, Katia. Thank you so much. Auntie Monica, how are you? Muri right here. Oh, Madi. Did it point? Yeah, I wanted to popo. Pamwe ndogona kutsokorera zvataurwa because ndanga ndiri kumboita hangu in and out. Okay. But mapoints andanga ndichida kutaura ndeyekuti chekutanga chinhu chinouya iri condition kuti do this so that this happens. Munhu ari kutokuti wewe usacrifice yourself. There's no guarantee yekuti akafollowa condition yacho yataurwa iyoyo anomurora. Ane vana vake tu kudhara. Mvunzo wangu ndeyekuti iko kuda kuroorwa here.
akazvisa pa-compromising position already by moving in with him, which means kuti maybe izvozvi zvari kufunga about accommodation kuti saka ndonogara kupi zvinondodzokera zvekwasisi here kana kuti ndodini, but sacrifice yaari kukumbirwa kuti aite yakanyanyisa because inobata generations. Haisi kugumira paari, iri kunoti vana vake, yobva yati vazukuru, yobva yati family. I'm going to focus on also my sisters ake ari kumuchengetera vana. How are they going to feel? Vakaona kuti iye akutoregedza zvake chikoro. Because the reason vari kumubatsira, vari kuti rega timubatsire akapedza chikoro, achaita take over kuchengeta vana vake. But then if she's giving up on education now, zvakureva kuti ma siblings ake atove ne responsibility for life. There's no guarantee yekuti zvona murume anozodzidzisa vana ava kusvika kuri. Handioni hangu chiri chinhu chinonyanyo chekuti munhu you can actually write a letter home kuti hanzi ndotengerwa bvudzi nenzwara. Zvinotonyadzisa kutaura. I don't even know kuti nei ari kuzvidzikisira zvakadaro. She needs to continue with her education. And kana vasati varedi baba ava, pamwe vakatodecide zvavo kuti handichatodi hangu kuroora, I'm done with that. Vatorera mhuri yavo vapedza kava, vana vavo vatove kuuniversity. Vatosarirwa nepadiki-diki pekuti vaite free. Saka handifungi hangu kuti varimo vese. I think he's just dipped his toes in it. He's not really committed to going all the way because kana kuri kuroora zvakureva kuti uri kudhonza sanzu nemashizha aro. Is he really prepared to be looking after vana vadiki-diki ava? Saka advice yangu ndeyekuti zvona asazvisacrifice zvake. Chinhu chinoya inini zvangu chinhu chinoya necondition chinobva chatondiputa off ipapo. Because kana ari kuintroduce this as a condition, what other conditions are going to be put in place? Regedza kuenda kuchikoro kuti ndikuroore. Regedza kuita so kuti ndikusiyire mari yechikafu. Regedza kudai kuti zvidai. Inangu hapasi kundiitira mushi. There's no guarantee futi yekuti zvona even akuroora kwacho, kuroorwa kwacho kuriko kwaari kuda. Akuroora kwacho acharamba achikupa futi mari yebvudzi nenzwara. It seems these are really important to you. But hazvisimbori zvinhu zvine kana basa rese. Nguva yeCovid vanhu vakazviona kuti nzwara hadzina kana nebasa, zvese nebvudzi hapana akaenda kusaluni. We learned to love our natural hair. And so if it means that she needs to cut down on those things just so she can go to school, Maria anenge ainayo anoshandisa kuchikoro, ochengeta natural hair yake, ochengeta nzwara dzisina kugadzirwa, just so she can go through school. She needs to do that so that she'll be able to look after vana vake ega. Asingakanganise generations to come. Vanhu vataura zvekufa, I don't know kuti vataura here zveimportance. Saka vanogona kunge vari pavasekuru ava vagorarama kusvika 80, 90, 100. But vobva vaita zvavo important in 2 to 3 years. Apa iwewe uchiri mudiki so dziri kuchekwa dzichibva ropa. Vanenge vakaroorana pamwe vakaroorana vari vadiki. Even importance ikazoya kumberi kuvanenge vasina kana nebasa nazvo. But you, because you're still young, he may still be alive, but the main aspect or one of the main aspects is the marriage yenyu motopasisina. Apa maregedza chikoro, maakufunga futi
vamwe vanhu kunze ndo vanhu vatiri kuzobata kuzoona mavhidhiyo achibuda ipapapa vari kurohwa kunzi wandichita wandidai. I think it's too much to give up for a promise, especially aine vana vane zera iroro ari kutoendesa vana vacho kuchikoro, meaning kuti he knows the importance yeeducation. Kukurambidza iwewe kuenda kuchikoro ndona hangu huri utsinye ini, ndo maonero angu. And munhu anenge ane espiriti yakadaro zvokureva kuti haasi kutombofunga wedi riya rinonzi insurance, haana kana protection yaanokupa iwewe as a person kuti should anything happen to me, how are you going to survive? Should anything happen to me, haana kupafunga ipapo. Ari kungofunga iye whether ari kutya kuti ukadzidza unotorwa nevamwe. Then kureva kuti it's already an unequal yoke. Handiziva ndakanganwa kuti yake marriage yakapera sei. You didn't mention. Okay. Whatever reason chakapedza kana yanga isiri cheating yaakaitirwa. Tongoti madress. Kana akachitwa nditi zvinoreva kuti antori nema issues ake that he needs to deal with. Anonida yake therapy yekuti izvona ave secure. Asango suspect kuti munhu wese waanenge adanana naye anozomuchita or anozomusiya. You can't be carrying burden whatever insecurities that he is carrying. You are too young. It's unfortunate kuti munhu kana uri 25 years old ka hautozvioni kuti uri young. Hauzvioni kuti you've got so much ahead of you. Unozotozviona wasvikawo kuma 50 kuya kuti akomana. Kuma 25 kuya I had so many opportunities. I had so much ahead of me. But ndanga ndiri short-sighted. Saka usaite short-sighted. Have that conversation navo. And kana vasiri kuda kuti uende kuchikoro, this could be a deal breaker. Uzviendere kuchikoro. Handina kumbofarira hangu kuti yashandiswa as a condition ini. Kuti rekedza kuchikoro kuti ndikuroore. Kana anga achikuda zveshuwa angokuroora chero uri kuenda kuchikoro ikoko. Saka there might not be any guarantee that he will marry you. Iko munhu anenge achida kuroora munhu anombotaura nyaya dzakawanda here. Kana nyaya dziri kutowanda kutaura kuti nyaya dzichatongoramba dzichiwanda. Teereresa zvataurwa naKatia nezvataurwa nemapanelist. Zvinogona kukubatsira. Ndatenda hangu. Thanks, Auntie Monica. Thank you so much. What we'll do, tatsvakadzira cheta revisit nyanyi ndaiona zvangu makaisa 2 days but ndaona mai manja. Chanitsoigarira pasi. Tonatsotaura nezvayo. Yeah, inoda kutaurwa because vanhu vanonida kuconscientizwa. This can't be happening. 30 years on, it's still happening. I think izvozvi zvanyatsodzika midzi manje. It's now operating as a cartel. Yeah, saka tichanotsvagira pasi. Yeah. Yeah, tichanotsvagira day. Tonatsoigarira tonatsoona kuti how best can we address it. Thanks, Auntie Monica. Who wants to say there are 5-7 minutes, then do it wrap up. Mirangi Tangangu. Tangai, Dr. Love. I will say that Katia, Rukundinzao. Yes. You look beautiful, my dear. Oh, thank you, my darling. Thank you. Yeah, you look beautiful. Yeah, you see, Dr. Lab, sorry to cut you off. I don't need my wigs. I'm happy as I am. And I save money. And I don't take out, all I know is my balance in my bank account. The rest I don't care. Exactly. Mm-hmm. I just wanted to say that.
Yeah, takona, you're looking beautiful. Yeah, Beautiful. ndakaitwarwa yese, and I don't need to impress anyone. I had to tell my husband kuti this heart is the same, the space is the same, Guangu is the same, the hair is the same. Yeah, that's what. Yeah, that's what makes me smile. That's the beauty of it all. But my 5 minutes in there would this changes everything. And Wakuti, he's 52 years old, given the calculations, but it's only been a few months, not even 3 or 4 months, I believe, that they've been in this relationship. And there's nothing to go by it, kuti you can be guaranteed kuti munhu one is actually serious about it, because 2-3 months haukwanisi kutoziva kuti munhu wako uyu is serious or not. The fact that he is actually proposing something that he himself knows is very important to his kids and propose the opposite for you, zvinoreva kuti ari kutokushora chaiko, kukushora zvimwe zvisingaite. And unfortunately, rudo ndiro runombobhaizisa, but wauya hako nenyaya yako. And I know kuti uri kutsvaga rubatsiro. Chirega kufunga negwangu. Aiwa. Funga nemusoro wako. You've been 2 years to university, you've got probably another year or 2 to go. And that is what's important. Hanzvadzi dzako dzakazonzwa kuti ndizvo zviri kuitwa kaizvi. Wakuda kujamba chikoro uchienda kunovaka mhuri. Yausingatombozive wewe kuti ichamira, because those are very short months for you to make such a big decision. Vanhu vanoti chikoro haku is not important, especially in our environment in Zimbabwe. It's not long before Zimbabwe changes, mark my words. And those my degrees, amuri kuona zvichinzi vanhu vari kunofudza ng'ombe vane madegrees they will become very, very crucial, because Zimbabwe is not going to stay the same for too long. Saka gadzirirai, vakawana madegree avo chitogadzirirai, because that Zimbabwe is going to change, and it's going to change so drastic and beautifully. Imimi mune papers iyayo, and that knowledge will be at a very good position to take advantage of it. And it's not a dream. We have suffered too long, and I think it's high time we look positively on this one. Saka hanzvadzi yangu ka, don't give up on your dreams because of a promise that is not guaranteed. Zuva kwakabva, unozwa kuti hanzvadzi dzako nevakoma vako vari kukuchengetera vana, and they know it's only but for another couple of years, and then you'll be able to take care of them. Don't give them a life sentence. At least give them hope kuti vachawanawo relief when you are able to take care of your own. So ndongo ku-encourage kuti kudaro. Don't give up on your hopes, on a dream that is not even halfway possible, especially with the age difference, the age relationship yenyu, and also the circumstances never now. I hope you hear that. Thanks, Dr. Love. Who wants to go next? I can go next. Okay. Ndachida kungoti zvatataura zvese wazvinzwa shamwari, masingle mother atofanira kutongwara. Hakuna kupusa kuzvidzikisa value, like I said. Add more value on yourself. Don't reduce the value.
hakuna kusungaira shuwa mu2022 unoyo munhu anofundokutiza chikoro apa uri kuchengeterwa vana usajaidzwe zvisina basa. Stand up for yourself, you know. Tarisawo nezvemasingle mother zviri kumhanya mumastreets making money and taking care of their own kids. Unozomirawo uchiti unei kunze kwevana ivavo. Add value to yourself. Hakuna kungoita zvinhu zviri zvakangodzikira zvisina basa. Siyana nemadhara akapera muto kare siyana nazvo izvezvi. You find someone, add value to yourself. Tambotaurwa I think ndikati pauchapedza chikoro you go even to work, or even pachikoro pacho you start meeting people your age and then you start regretting apo wagariswa pamba and you know anyway tataura isu zvedana masipani. Okay, mapedza remasipani. Ndapedza zvangu. Okay, who wants to go next? I'll go next. Okay. Just my conclusion, but I wanted to give her a second option. Because when you need to value yourself, right? So for her to value herself, she can say to them, Darauyu, Canada Joktorora, Chinevura savings account. Yeah, unoisa 500 US minimum per month. Because you know you have to secure your futures. Uchabudo ineka na 10,000, depending on what I'm in. Madara kuramba after 2 years. Unobudo ine kamari kako kekuta start. Then kuzodzingwa usina kana chinhu wakutobuda anogona kuti futi madress angu siya ndindakakutengera ndozvinoita madhara. And you know apana kana option. Now I'll just advise her just to stop this relationship or try something that's better. This is way beyond, because if you look at the guy, I think even pari emurume andifunga kuti anokoshesa chikoro. Vana vakatoiswa kuchikoro nemukadzi iye ndobva hanzi abhadhara maschool fees, because dai kwakunzi atiri kushandisa pfungwa dzemurume uyu haana, you know, education is very important to him. Saka you have to stand your ground mukadzi, utongoudza kuti baba kana muchida nezvangu toita zvakati nezvakati nezvakati, probably you would win, but gara wakarongedza bhegi. Haisi relationship yekuti uchatitendeka, it's not guaranteed. Saka gara wakarongedza bhegi rako kuti kana zvashatawo ndizvozvo, kana wawinawo mukaita, you know, forever and ever, it's okay still, but wangokanyawo zvako. That's what I can say. Saka muri madhara apera muto here? Adewa ndimbokuudzawo kazvakaizva ndakamboita inini. That's why I say kuti I don't date munhu asiri weage yangu. Ndakamboda nemunhu I think he was like 7 or 8 years older than me. Ndaiti ndikapinda mota make ndaibva ndadai also kuita kunga ndiri kurwadziwa nemudumbu, because I was so embarrassed. So I said this is how I came about kuti vanhu vakuru vanongonyadzisa kufamba nawo dewa. Iwo uchiri chimhandara you know, iye zvakapera muto 52 years. And handifunga kuti munhu akadai handifuti anombozvichengeta pachake. Pane mama 52 years akagwinya so. Ndinonyazova kuti ndine nyange uri 25 iye ari 52, 55. But haaoneki because ari kuzvichengeta. Uyu asina kana kukonjesa education kasi mutomuticha kuti ichina murume uyu. Ichina yapedzisira. Saka iwe uri kuti kona uchaofenda vanhu, uchaofenda. Saka iwe uri kufunga kuti munhu ati 52 is finished. No, dewa ndiri kuti anenge apera muto. Varipo ma55 akagwinya, akasimba, so anomwisa mvura. But uyu because haakoshese education, tatomwisa muklasi rake already. Ndio baba vayake kuti pamwe zvezvisvika basa rake ndofunga ndikati nderechiko kwararoko rekumascrap yadhuku, kana takutengesa zvake ari middleman wecar sales, haana kana chikoro chaizvo. Because varume vakadzidza chaivo, kata baba vakadzidza kuchikoro hautambi. Ini baba vangu wanga asikatambi nechikoro. Vaikudza kuti I can spend as much as in your education, but
izvi zvemangoma izvi vanga vasingadi. Ndounazozva kuti yes, pane vamwe vana baba yekuti haana kudzidza, but at the same time vana vake anokutovapa that opportunity yekuti iye akazvipotsa. Uyu yatoti siya chikoro, ndikutomupicha zvake riri kehla, inonzi makehla. Vanzi makehla ndiyo dhara, makehla ndiyo madhara. Zidhara zvaro rakatopera muto, hatidunyeperani. Pakaima. Mira usati waenda. I don't know, was it 2-3 days ago? I would say, because most of my friends are women on Facebook, I think I would say 95% are ladies. I would say out of the 95%, 93% yangari kuroya Oscott. And it's almost yamabhiza here. Unotobvunza kuti vanoziya here kuti mabhiza anofamba sei, how do they race and 93%. Munofanira kuzivawo kana zvikuitika. Kana tichita tiri masingles tikutotsvaga varume. As long as that environment ichiita, I'm going there, I'm marketing myself. Varungucheteka. Eka. Eshe, murume mazwana kazviri kunzi murume, especially handi muri ku-UK. Muri-UK unonzi murume, hanzi murungu ndizvo. Ndo slogan iri kufamba mazwana, murungu ndizvo. Because machemedza vasikana vedu ikoko, mavachemedza. Saka vakungodawo varungu chero zvake. And wozati vanhu vanoenda kumabhiza, varungu vanoenda kumabhiza. Those are the people vane tumari twavo. Vakabatana. Saka we are going there to market ourselves. Just to connect with the markets here in UK. But it's always the case. Even Kuno enjoy my business. Saka mangamuchida kuti tiende kuri. No. To be honest, I don't even know. I'm even surprised because I'm saying 93% of my female friends on Facebook who are going to UK, right? I've seen them. I've seen them wachimira my pictures, vakachena, vari kuroya Oscott. I know Roya Oscott name my business. I'm just trying to understand kuti vese vanhu ivava pangaita one thing in common here. Do they know about horses? Because we went there to put on our dresses, look nice, lipstick, heels, have fun in an environment yakati sumukireiwo, you know. Eka. Hold on. Okay, you went there. One second. You went there to put on your lipstick, to put on your fashion, to put on your high heels, and wear my shirts. Yeah. Sit around the table. So in short, you went for pictures. Dewa. For pictures. We went there to Yes. My hind legs, I also that muscle. We don't know. We do. So change topic. Mirani something. What we do is kana papa market. Unota uda kuzvimarketa kupi. Ku UK yuko as an example. Kunombetu kwanoti Zimfest handiti. Yes. Kuzviendesa ikoko. Chionai kuti the type of guys that are bound to date me vakaita sei. Handiti. Ochiona kumabhiza uko. Munhu oenda kumabhiza. You know, unoenda kunzvimbo yauri kuda iwewe kuti ndo vanhu in case ndichawana ikoko. You know, unokeshwa usazochema watorawo kanunzi. Ndicho chokwadi ichocho. And I think kuti vakadzi veko UK vakubudirirawo vakuendawo chinhano chavo chekuti apa ndipo patinokwana because ndizvo zvaari kushuvira. Hakuchina munozwa yavafade kwaiva kune majamaicans mazuva ayaya zvahanzi majamaicans zvazonzi manaija manje vakuenda kuvarungu kumabhiza uko ndiyo zviri kuitika ipo panapa.
saka tisavachive ndiyo zvaanokwanisa kuita isusu takavakonewa saka tongonyararawo hedu unless we put You ourselves know, in the same ndosambotaurawo situation zvimwe dewo varume ndosaka life expectancy yenyu iri low because you think too much and you analyze things too much. There is nothing wrong with kuenda kumabhiza just to get to know some new things. In life you need to get to know some new things. I love cricket. Kutoenda cricket kutonoigarira ndotoda pepepo kutogara pasi pepe. Daenda akatoitwawo kuno mabhiza ndaienda because you know life is about exploring new things and understanding new things. Okay. Ndanotongoshamisika kuti because hey. Okay, well, okay, all right, Dewa. Can you give me other options? Kuti ndekupi kumwe kwandingaende? No. Kuri class, mubvunza kuti ndekupi kumwe kwandingaenda kuri class. Exactly, because Dewa, you know, there are days where I want to go to a party. And it's Friday, I was at a birthday party, booking with my friends. And it's Saturday, tika put on makeup, you know, tika chaga mota yakanaka hired. We put on our nice pastel colors and my fascinator, my head, you know. Tikaenda ku Royal Ascot. We sit under our pakataka buka. That was nice. And you know, that was the weekend highlight. And we went to a party Friday, we were partying, celebrating 40. The next thing we did that. And the zvese levels. Even mapfekero anenge akaita uri kupati. Tikati kwenda kuZimfest kwambotaurwa kwanditi. Kutori nemapfekero nebehavior dzeikoko dzatete tichiitawo ikoko. And then uko tinenge tichiitawo zveikoko. Very classy, yeah. Very classy. And I think we were like 10 on our table. 6 people already have people already kudhara. The only 4 of us vasina varume papo vasina maboyfriend at all. But tangafambira kufara zvedu kungofara. Toda kuenda kubhora futi. Season ikavhura toenda kubhora. These are just places to explore and just have fun. It's not kuti totsvaga varume all the time. Do you remember Kakuti people have been on lockdown for 2 years. Saka any event ichaitwa right now kusvika gore rapera people will just be flocking there. It's because takavharirwa for too long. These are the results. Every year maybe there weren't going to be that many people. But vanhu vakufarawo kuti now they can finally come out. Handokona kushow yana JP. It was packed, but not everyone angachida anovafarira. But that excitement, now I can dress out and go out again. Those were critical. Okay, no. I was just so curious to know and understand. That's why I've asked, because 93% of the female friends of mine on social media, they say vanga variko, and they say it was all about pictures. So I was just trying to find out what happens at the Royal Ascot. So I was wondering, and they say one thing in common. Vanozoti joka norema how many kgs, vanozoti bizarre joka kadona, bizarre kanokrosa regara inokwanowina kwandawina. I was just trying to, you know. But anyway, you guys have explained. The integration into the society, well, that's fine. It's exploring, that's fine. That's fine. Fashion, that's fine. Now I got the answers, which is okay. Remember mkoma kwangu last Friday vachitaura nyaya kuti vakadzi kuda shopping. Tiri kutenga hembe mudzimba umu, but hatina kwekudzipfekera. Saka this is also another way yekuti kwangu kwama events akadaika. Unoziva vakadzi tinoda zvekupfeka, you know, zvekuchena, we feel like, you know, we are on cloud 9 wakanyatsa kuchena zvinhu zvako. Saka, you know, ma opportunity akangovhurika kuti we can explore and do other things out there. You know, just exploring and enjoying yourself. How do you expect kuona murume wakamusvinu
uchimona wechicleana toilet, or you need to go to a proper place kuti iwe unonga uchitoitawo ndini wacho. Inini on the weekend I like aeroplanes. My husband took me to the airport. There was aviation competition and I enjoyed it. Ndipona nanu mangezi akapfeka mapolo, nice shirts, John Paulo chinchi yechinoatsonhuhwira achitaura nezveaeroplane kuti this was on the World War II, iyi aeroplane yakahameno chii, and it's nice, conversation is nice. Saka iwo uchinitaura kuti kana usina interest izvozvo zvemabhiza zvemaaeroplane uda kwendepi? Kwenda kubhawa kotamba nanabhombi anocleana matoilet? No. Inini don't get me wrong. Do quotation. Ita quotation kuti lipstick ya MAC or lipstick ya Livesend or whatever, Sufficient, I forgot the name. Over what quotation ya Jimmy Choo, over what quotation ya Salsa jeans, over what is zvese nonge mare ochinindisa munhu unocleana toilet. Ndichi Coco Chanel zvese marings ndichi madiamond nobva ndati mutoilet muna bhombi ari kugeza noarati munofara here kumba kunofara here No, okay, this is me. I was just thinking, Koti, do they understand the rules, how horses race? It's not about Dewa, patinoenda kubhora, do you honestly think I understand every rule? Exactly. Okay. Area, you go, you offside, 2-3 things, and I know 3 or 4 players in there. Ndakapfeka jezi rangu kutotogara paya naMr. Men vakajamba kana kungoziva kuti chiri kuitika zvimwe zvacho handitombozvizivi kuti zvii. But saka you go on the place, you unondoziva chete. Okay, Chimbomirega, I think you are failing to understand where I'm coming from and what I'm trying to say, right? I've got nothing against people going to Royal Ascot, right? But my point, Yangondi Shamisa, Ndengoti, do these people, vese vaenda vese vakadaisi nokwanda kwakaitawo, havangaiti one thing in common, and do they understand? Tikaenda kubhora, hamusati mamboona pekuti Chelsea yatamba neArsenal, mafriends angu ese munosakati majezi eChelsea vum, vakati kana Arsenal wakati vum. No, this is what I'm trying to say, because I have seen out of those 93% of my friends on Facebook, vese vanga mapage awo ese angazara mapictures. This is what I'm just trying to say. So is it a fashion parade where people go there to get pictures, post them on social media, or there's something which happens there which I don't know? So you guys have explained. Wait. So you guys have explained. All right. So you guys have explained. There are reasons why people go there. But can I also tell you something? Wait. You have explained why reasons people go there. Some they go some they go betting, some they go in groups gathering. That's where it's a high class events, fashion, all that kind of stuff. I didn't know about that. So that's but can I also say something? I want to add something quickly. Do you know that I want you to pay attention in future? Do you know that in England or in Norway or in Germany and in Austria, in South Africa, Mozambique, most of the time my Indians, they wear the dresses, they dress up and they stand in a road or in a circle. Do you know what they're doing most of the time? No, explain. They're introducing each other. Who can be a match for my daughter? Because Indians or Muslims, they don't marry each other for most of the time for love. They marry according to the status and the family, and the parents, they choose the bride or the groom. So when you see the Indians stay on one place
with cars. Sometimes they're doing rallies, or sometimes they're standing. In Mozambique, for example, they meet on a roundabout where there's little barracas where they sell ice cream or drinks. That's where they introduce each other. Kuti uyu une mare, usina. And if you pay a really close attention, unoona tu atumaende tumagarden boy tonga tiri kumasuro no tonga chimhanya mhanya tumahandbag tuchidindini. Saka it's the same thing what the ladies are saying, kuti kana tiri kuenda kuma shows, yes, it's also for fun, it's a new experience, but at the same time showing off kuti this is where I want to be, and this is the place where I feel comfortable. And if I meet anyone by chance, this will be the person who ishiri dzimwe dzinotaura they flock together. Haikona kuti iwe ungayatsototi ungaenda the lowest. Okay, cool. Thanks. Lisa, what do you want to say? Ndicha round up. Okay, let me just say something about the COEMA event, and then now I also want to talk about the story that we were talking about. Sometimes you go to these events, these beautiful events, because that's where you feel your heart wants to be one day, né? And as women, tinenge tinotorawo tuma ideas plus tanyanyogarisawo mumba. You know, sometimes you just need to look nice, you know, do a face beat, do nails, and then you go there, you show off. You want to be the, you know, the extreme best of yourself. You know, zvekuti unodombozvonawo wakanyanyonakisisa. Tajarawo zvona takashata tine mboo dzinosvika uko. Saka dzimwe nguva unoda umbonyatsoendawo umbonetwawo face beat, wombozviona uri munhu wokuhollywood. And that thing it was also there kugorodheo. Ndakaona vanhu vachichena vachienda kugorodheo vane miswe mumusoro, heti dzine miswe inosvika mudenga uko, vari kugorodheo. So it's nice, and I like it. Ndavatomboya kuno ndotozvidawo kunoko. And I like things good. Okay, well. Mira, before you go further, right? You see, I do appreciate what you have said, right? But you see, one thing that confuses me, right? It's like all that you have said, no disrespect. I understand you, right? But urukuchenera the event out there, inini umwe wako haumbonichena zvakafanana nemahuman amunopfeka handiti mawiva. Let me tell you. Wait, I haven't finished. Why musikanombotauura munondidzipirei? Mawiva amunopfeka munapfeka ka kubuda out there uchikopinda pajob waikatanura. So you want to impress the outsiders. Kweni wacho waunogarawo naye kokumbondichenerawo zvada kuita zvokuenda kurwaya ascot izvozvo kungondichenerawo ngoti mudhara nhasi ndakuchenerai. What's wrong about it? You're not looking. Okay. Iwe chimbomira, Katia, wait. Wait, Katia. This is not yours. I'm asking her. Dewa, in growing up, I grew up with very extra smart people. Extra smart. Anokudza kuti you don't touch food usati wageza, munhu haagezi because ari kuenda mumashops. So inini hangu generally, inini, you see the way I am. Whether you come at my house at 7, whether I'm not going to work, I'm home. Haundi ndakasunga Zambia kana kusunga dhuku or anything. I'm always home. The way I am in my office is the way I am when I'm home. And maybe if I would like to compare it, the way I go outside, ndirika zvakatosiyana nezvandendiri panopamba. I'm always like this. I once got a present for the best personality at a group of women where I was, and people were laughing. Do you know that the way Lisa is right now in this room is the way that when you go to her house, she's always like that.
3/4 of my time, pamwe pacho, yes, you just want to see yourself messy, but 3/4 of my time, I wake up, I bath, I put my makeup. I put makeup each and every day. Whether I'm home, I'm taking my school to kids. Vana vangu vanotozviziva. When I'm going to take them, handiendi ndakasunga dhuku, handipfeke slippers, ndichibuda pamba. I don't wear morning gown, ndichibuda mumba. I don't go outside with a morning gown. I look smart all the time. Saka ameno vanoda kuzoudzwa kunzi they should also look nice for the person who is paying rent, buying food, and also giving you the money to look nice. Amen. It's also we're just taught to a woman should always be presentable. Okay, thank you. Right, andikle Okay. ndaona madzoga muda kuedha kuti chipanye muda kuedha nyaya kumabhiza here. Ndachida kuedza Tewa nyaya mira ndipedze yekumabhiza. ndidoni. Oh, wasapedza. Okay, mira andikle lisapedza doni. Okay, I just want to kudzokera panyaya iyo Tewa. It's so painful. Like Kacha mentioned it earlier. Pane vanhu vatakadzidza navo, vatakakura navo, vanga vari maslay queens, slay everything. A person wokuti waiti ukatomutarisa also, you would say, hey, endirini zvangu. Yeah. But those people, ukavatarisa, vakafarisa with the way that they look. Yeah. And then they went out there, vakafunga kuti vane yese. Isusu hedu tingori kumashure. But ukavatarisa vamwe vanhu vacho izvezvi dhewa vakasangana nesu vanotiza. Exactly. Munhu Thank you, anonyepera Lisa. unga You understood. asingakuzive. Anonyepera unga asingakuzive just A because headache. achinja haasisiri Yeah. zvangari. Because akazvariswa, akaita vana, haana anything in her hands to say I can support myself after arasiswa. Yeah. Because as women, like I always say, some women they mature and become sweeter and nicer as wine, but vamwe they deteriorate zvekuti ukazomuona unoshaya kuti naimi munhu uyu chii chaizvo zviri kuitika mulife make. We don't want this sister to end up like that. Ane vana hopo and apera supu yese, and then she starts to realize but I was given an opportunity to go to school, but I chose marriage over school. And the best thing that you can give your child that no one can steal from them is education. Mwana haambofa akabirwa education, but ukamupa mari anobirwa, ukamupa mari inorasika. Anything can happen with money, with riches and everything. But ukamupa education, no one will ever take that from her. So iyeka, I think she should choose education over mujolo, because mujolo unopera. Pane vatiri kuona izvozvo zvamwe munombotswana. You know how it is here. Unozwa kuti unotoona mumwe munhu anoti achitsvaga mapiece job apo parodi pedu apo, but akakuona anotarisa kusaini. But you really know this person, you went in the same class, and those are the people that you were looking at uchiti this person unotoona kuti munhu ari kuenda somewhere, but somehow over afarisa. Yeah. And then everything is cut off. Ndopakuzoti unozongowa kuendawo wako wakazvipfekera sutu wako. Ndo the same people who are bitter on social medias vanokomenda zvisiri izvo, because they've failed in their lives. Ukangoda kuti mwana wako ukaita mwana wako anotaura chirungu, akutobhoikana nemwana wangu kuti ataura chirungu. But ivo vako waivasiya, you were given an opportunity to improve your life. And this kind of siblings, they are very dangerous, pakuti she will later on get jealous of her siblings. But akanganoti she was given an opportunity to go to school. Yeah. Thank you, Tewa. Thank you. That was really nice. Yeah. Thank you so much. Right, andikle wanted to say something. Maita basa Dewa, thank you so much. Mutaura raisa mapoints are so strong and powerful. Ndaida kutaura nyaya yemahachi yamataura iyi Dewa, kuti kubva kudhara ini ndakakura vabereki vedu chingonzwa kuti vaenda kumahachi
and taura nezvekuborodha kwakanga kuriko kubva kudhara, asi kuti as we choose different sports vanhu vakasiyana-siyana vanochuza zvavari kuda, and it's interesting kuti vanhu vakusarudza and people go there zvesure for different reasons. And through exposure, one of the largest events in Europe is actually the one that's coming on the 30th of July, which is the African polo. And people vanoenda ikoko vakapfeka maafrican attire avo, it's coming through, and they would dress up for the occasion. And it's an African event, and kumahachi. Okay. Ndizvandatida kungotaura kuti izvoni it's about interests and knowing, asi munongozivawo whatever it is, whatever sport, umwe anoenda kunobheja, umwe anoenda kunoita zvaanoita, vamwe vanoenda for social networking chaiyo chaiyo. If you want a circle of people that you will network for, whether for career, for what not, you know which circles to network with. And certain people do that. Vamwewo ndo vanotsvagawo varume kana zvichivafambira vachifunga kuti zvinoita naizvozvo, well and good, they do that. And some for just the social aspect of it, and zvinotoita. Nenyaya yamaunzi dressing up, kuti why do people dress up? I think it's a two-way thing. Pane umwe munhu anokwanisa kutodecide kuti let's do a dress up event yemba medu kuti nhasi we are dressing up. And umwe munhu anokwanisa kungoti angodressera panyaya kunzi ndozvii zvauri kuita izvi. So I think it's a two-way process where people need to actually, work with each other and say, okay, let's dress up, or I'm dressing up for you, or what not. And truth be told, some forms of work nezvatinoita can actually not permit other people to dress up occasionally. And going back kunyaya yedu yatanga tichitaura, I think one of the most interesting things that I was just looking at is that, I remember just giving a bit of my own personal experience. When I was starting off in my journey of education on a tertiary level, Nchita first degree, yes, there was this beauty of, doing makeup and whatnot. But the more you grow and become in touch with yourself and have an understanding of, who are you, what's your journey, the more you want to be as natural as possible, and you resonate with your identity. And for me personally, it's a journey about hair, to say, oh, okay, for such a time ndaigadzirwa musoro ndichiiswa na dark and lovely ndikadi, you change that perspective, and you see the beauty in the natural hair and in the trueness of your own identity, and you embrace that. Utoona kuti kopesa uku kwandaibva uku, you find a certain and deeper meaning. Wozoona kuti kozvemacosmetics zviya hazvina kana nematuro. And it's not that you can't afford it. It's not that I can't afford a Brazilian, but I ask myself, not about, okay, Brazilian chi, I can afford. I have, but I choose not to wear that because there is a certain identity that I hold value, and I believe that I'm uniquely beautiful as I am. Nemfushwa wangu, ne-locks zangu. And it's so amazing when you reach that level of understanding. And then you waterisa my nails. And what's so beautiful is I can afford kuiswa my artificial nails. I can afford pedicure.
I choose kuiswa pedicure kumakumbo chaiko, and I do not put any artificial nails. I prefer my own nails, and then I get painted on them. But I choose not to have my nails. They will get all the treatment, but I choose to keep my natural nails. And when you get there is this beauty yekunzwisisa zvauri kuti with or without makeup kugeza chi. What is the beauty of a woman? So I really hope that you find that vision, Munyori, yekunzwisisa kuti chinonzi mudzimai mukadzi chi. It's not the amount of makeup that you put. You're not defined by that. To find the inner you is the most peaceful, the most humbling, the most beautiful thing. Usina makeup vanhu vanoshaya kuti kose munhu uyu ari kuglowa. There's a certain beauty that comes that just resonates and overflows and fills a room. Zvekuti chero ane makeup chayandosara pasi. It's just beautiful. I hope you find that. Thank you so much, Andy. Your 2 minutes, guys. Thank you so much, Andy Claire. Who wants to go next? Kumita comment kuti aita really right kuti asika advice nekusika encouragement. Anogona ngatori neanswer kudhara, but as you know, sometimes ukapinda musituation unotanga kuita second guess yourself. So I just want to comment here kuti really right washinga kubvunzawo kuti chi apa ndoitawo sei, because hapana chinhu chiri worse than kusabvunza nekuti uri kutya kuudzwa kuti waresva kana kuti uri stupid. Saka iko kubvunza kwawataita uku ndo wisdom yawaita. I hope kuti unowana mapoints anokubatsira, and I'm sure you can also reach out to ana auntie na uncle vanga vashaura ipapapa. If you want to talk to them one-on-one, you can still do that. They're available for you. And then in conclusion, ndabatikana chaizvo panzi naDr. Love vakadzi vekumushata vakoniwa. That was a very strong statement. Dr. Lava, mind. No, I raise my case. You answer it for yourself. Wapenda kuascot isuta vakoniwa zvandibata. I don't need to be caught. So this one will pass, my dear. This one will pass. Thank you so much, Auntie Monica. Who wants to go? Katia, repeat it. Yeah, your 2 minutes. Ini nangu dondomutaurira hake kuti tese tiri panapa, we all went through temptation. We all went so many paths that we had to make a choice. And if we are standing where we are today, it's not because we are clever or we have more wisdom or because of but it's because of the choices we make. So she needs to, life is most of the time, you need to make a choice. Tine kuchikoro, akumana, if you want to imagine with me, there are some boys who are normally sitting on one side, chibhemamba nje, vanopfeka mabag trousers, vanofamba nemaspika, pane vanofamba nemabhaibheri, tinonga tine malong sketi, pane anonga ane business minded, pane ada kudini. Then comes us. So it's up to us to choose. Do you want to be the part of those gangsters? Or you want to be part of those people who walk with speakers? Or you want to be people who walks with the Bible? Or you want to walk with the person who has a future?
who has a plan and who is focused. Saka it's all about choices. Most of the time ngatisa blamana or kuzviblema kuti why. It's all about choices. You either join the gang or you find your own way. And sometimes it's better to find your own way. It's a little bit longer. But like Auntie Clay say, you love yourself, you find yourself, you in a way you'll be happy. Than to follow the crowd because the fashion and my Brazilian babiko. I have lots of them there. I don't see where the fun is. When I look at them, I'm like, why people are so crazy about it? You know, just love you as you are. God made us in His image. He said, He loves us, and we're all different. So embrace it. Love yourself, and the rest will come. The moment you love yourself, everybody will love you too. But if you say, nini mene yangu akadai, ndakazodai, pano, you also opening doors for negativity and for poverty. Saka usa, don't be, I don't know. But anyway, that's what I wanted to say. Thank you. Thank you so much. Adi munhu wese mataura 2 minutes mapedza ka? Pana sina taura era? I think everyone's spoken. Ndataura hangu but ndambokudza something, just a challenge yenyaya yemabhiza. Imimi varume vezimbabwe ka munenge mune mibvunzo ka chizvionai kuti why vakadzi vari kuenda ikoko muchisiyiwa, you know, up your game. Handiti ndo topic yatakambotaura last week iya yekuti foreigners chichi ndo zvatotaura izvozvo. Imukabva machema mukati endai mega tokupai mabank cards. Handiti saka makavapaka mabank cards ndobva unotenga hembe ndobva waenda kumabhiza on. So this is why you're saying tiri kucomplaina kuti ngatite zvinhu zvitese, you know. Imimi chenyu kukoda bhora tikati handei kumafa izvezvi tikabvunza kuti mamuchapfekei ikoko kumabhiza dai takaenda tese maipfeka zvimabhora zvinonzi matishet zvechelsea, you know. You know, this becomes a challenge. Chionai kuti chii chakonzeresa kuti vakadzi vachitange kuenda ikoko kuma-up class events uko. Muitewo zvakadaro tione michato yevanhu vakanaka, not zvokuti. Anyway, good night people. Aiwa mira hakustoenda. Inini hangu to be honest with you, right? This inini ngozwa ngoti zvakwarume kuZimbabwe. Wazongobata nzaona Mwari innocent. Rega ndishitaura hangu ini pacha. Ndiri kutaura hangu vakasiyiwa kuenda kumabhiza. Vanoda kuenda vati handiti mati why vachizochenera ikoko. Vasingacheni tiri tese. It's because inonzi ma-outings amuda kutendesa hatina that opportunity yekupfeka. Imi muchabva manditi handei kudhina muchangopfeka kadresi handinaro, but you know it has to be something totaurana kuti naidewa ngatimbonyasa kupfekazva kunyasa kupfeka zvokuti, you know, then we do it. Manje mukada kupora tichakupawo zvakapora. Okay, I hear you, but inini hangu ndakazvimiririra pachangu. Handiti pachangu ndezvekuti kana uri munhu wangu, right, ndo zvandogaita zvaizvo kuti inini munhu wangu, kana uri munhu wangu, don't expect anything from you on Valentine because handidi kuda one day rinodiwa navanhu wese, right? Handidi munhu wangu anochenera one day royal ascot. No, ndoda munhu anenge Lisa anochena every day. Chena every day. Manje ukada kumirayo kuti uda card, uda kutenga hembe 1 yekupfeka one day. Alright, mati muda munhu anopfeka every day. Ayo, muchapota here pakupfeka every day because toda kuona zvinhu zvatiri kufesa isusu vakadzi. Tikada kuchidaro makutipopotera kuti tiri kupedza mari chichi zvakati. Saka todini? Okay, this is what I'm trying to say, right? Kuti tikada kugeneralize this, if you want me to generalize it, ndeyekuti there are some people, including some men and some women, who don't know how to budget. Vasikaziye at all.
right? Unoona kuti kune munhu wekuti anotora an Uber 30 pounds kuenda one way, 30 pounds kudzoka, 60 pounds to go and watch a £5 movie. Do you think that person is normal? I know for sure. Exactly. Saka, we've got some people like that, both men and women, wekuti unompa mari yekuti atenge, unoziva kuti this person doesn't think. Haana kana clue. Urikuona? Saka, you need to understand your person. This is what I'm just trying to say. I like what Lisa said. Lisa, inini ndiri pambangu uri handisi pambangu. Inini ndenge ndingoripo. Zvakafana inini pandagara panapa. Uri kamba pandagara panapa. Ukauya kwandinhuhwidza ndonhuhwa perfume inenge chinhuhwirira singaiti because handenge perfume yedhora. That's me. But they were all right. Yes. Inonakidzai. Handitsika dzenyu dzodhura mamukomadhewa dunyeperana. Suppose ndadanana nemi handitsika inini wacho handisigona kuafodha dzamuotenga idzo ndochiita sei? Ndiri kudanana nemi. Ndikasakutengerai makudazonditi wangu handiti. Okay. No. Listen, this is what I do, right? Even if you ask those who know me, even my kids or whoever, if you want to buy me a perfume, ask me, right? If you don't have sufficient money, but you want to buy me a perfume, I'll top up that money for you. Utenge the perfume that I want. Oh, okay. I will because if you buy the perfume that I don't wear, you'll be disappointed because I won't touch it. I'll tell you point blank. Yeah, that's true. This is me. I'm so obsessed with my perfumes. There are 5 of my perfumes. So I'm going to like it. Share lots of time because you'll be disappointed. Don't wait. So that they want 30 pounds. Not okay. There's another 40 pounds. Perfume. Fair enough. That's me. So no, it's okay. People are different, but right? Nekuchena ikoko. Kunoti inoti dzakaini unoona kuti hembe yakanaka iyi handiti but iri pamuti uri kunzwa hazvisi kuenderana ponawo munhu wekuti munhu ziya bhodhi yako handiti ka bhodhi yako uchinotenga zvinoenderana nebhodhi yako. Vamwe vari kuabhisa hembe dzakanaka because havasi kutenga zviri kuenderana nemastructures saka regai ngoenda kakuti tiringonotenga ndapuwa kati ndiruzonotenga zvimwe zvacho unoti ii Louis Vuitton zvayo ka ii Ralph Lauren zvayo kai ii Dolce & Gabbana zvayo kai ii Gucci zvayo ka but haisi kubuda. Why? Because zvauri nezvauri kuti iite, it doesn't go hand in hand. Yeah. That's very good. Ndakazoona kakawanda izvozvo. Vakadzi especially. Kuvarume usually varume vanofitwa zvakawanda. I mean, I don't know why. Varume usually vanongofita zvinhu zvese. But vakadzi topfeka nemajezi edu amunotitukira ndeye asina nechero akanakawo pabhodhi dzenyu. That's the truth. Anenge akanaka but wrong for the event. Chete ndozvatuti muri kupfekera kusiko. Zvimwe zvatinozoona zvedu vakapfeka zvedu ngoti panenge inhangu ndoridza ndosoti vakomana. The other thing chamuri kuuraya vakadzi vekuzimbabwe muri kunakira paFacebook. Yes. Muri kunakira paInstagram. Pasocial media pakapaka munenge makanaka munakiro yenyu kuti noti hey. Kana Beyonce anosara pasi unoza munhu anonaka zvekuti gona kukwenya musoro sokuti vakomana. But I feel some komadewa. Inini ukaona policy yangu. That's, to be honest, for Facebook especially. And the like picture yashandiswa filter. I don't. Unless ndakambona, let me give an example. Sisi Rose vachiripere. You know, she's got this beautiful hair. Hair, you can't filter it. I love that. Yeah.
Hey, you know, I love her hair. It's beautiful, you know. But because when you. picture now my friends, I'm sorry if they're listening. I don't like their pictures on Facebook. That's the honest truth. Because they use filter. In those, yeah, I go to Gorisoto Rando one every day. You know, I pass. I don't. Because, you know, Gatibe original. I don't know to chiche uti mwakazi takudanyanyota uti my wig and everything. Hasikupedza mari here mudzimbamo. Hasikupedza mari. And I always wonder. Muri kugesa sei komapureti nevanels enyu ari kusemesa kudaro. Ndabata maparts ega ndichipa. Utorageza mapureti kokupisika nopisika sei? Nenzwara dzakareba nzwara nenge dzakadaiwo. Mana ngatirege kudaro so ngatirege. But zviri nice. But when they become so long, that's a sign of being lazy. Mbabacho muri kugara muri clean here. But there's some things that you need your hands to use. Maybe they should balance and just deep, but I find that as a no. Manyanya wakadzi, manyanya. Ipa mundu taura, mundu akamirira varume. Manyanya kwakadzi kwakwadza. You know, you lose appetite. Now, shish. Vamwe autogoni kurara asina wig yake. Antorara inayo wig because, amen. Good night. Regarding, right, good people, thank you so much. Right, to wrap up, I just want to say to the lady, right, young lady, education is the key, right? Varume vanoya vachienda, right? Ita chikoro chako second year, and again, please, usafe wakaita blood test yemaziso. If you think this old man of yours, mukada kuita yeke and them no test one, do not be tempted that I'm there for 3 months, right? Like what everyone has been saying, like what Kone is saying about statistics and everything. And please, your siblings, yet they are supporting you and doing your fees, they'll be disappointed. First things first, you've done the right thing, you've got your 2 kids, you're in university. Finish your degree, finish whatever you're studying. But do not be fooled. On that note, I just want to say thanks everyone, thanks for the support. We meet again on Friday. Tsengetina amai the muruma kanyora tsamba mswe Friday. Bachitipo her side of the story, say. So on that note, guys, I just wanna say good night, sleep well wherever you are. Tobatanam Swe Friday. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, frila, kuonesana, techisimutirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana. Panondo patokumana, techitsitsisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo, pila. Ichokwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techitsitsisana, techiyambusana, pila. Kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana. Panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts.